ల్యాప్టాప్ సార్ వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే సార్. మాట్లాడండి సార్. ఒక్కసారి అట్లా మాట్లాడండి సార్. హలో సౌండ్ లేదు ఇక్కడ. హలో am I audible? హలో సార్ వినిపిస్తుందండి. హలో వినిపిస్తుంది కదా? మీది వినిపిస్తుంది, మాది వినిపిస్తుందా మీకు అంటున్నా? ఆయన వాయిస్ మన చూసుకోండి మరి అదైతే. హలో శారద గారు, am I audible? హలో హలో శారద గారు, హలో
పార్టిసిపేషన్ క్వశ్చన్ లేదు. Sir, are we audible, sir? Hello. Sir, good morning, sir. Sir, good morning. Okay, sir. Thank you, sir. Voice ఉందో లేదో అని. Clear గా ఉంది sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir.
సార్ హలో సార్ నా మాట క్లారిటీగా ఉందా సార్? హలో సార్. సారథి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ ఎన్ఆర్సీ CCE కడప కడప సార్. ఓకే ఓకేనండి, ఆడిబుల్. ఓకే సార్. సౌండ్ చెక్ చేస్తున్నాం సార్. సార్ హలో హలో సార్, ఎక్కడి నుంచి? సార్ సుందరేశ్వర గారు. హలో సార్, ప్రతి చోట నుంచి ఒక్కొక్కరు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి సార్. ఓకే సార్. సార్ కొంచెం కాల్ చేద్దా కమిషనర్ సార్ ఇంకెళ్ళి ఉమ్. సార్ రెడీగా ఉన్నాం సార్. విశాఖపట్నం. ఓకే
హలో తణుకు రెస్పాండ్ రాంబాబు వినపడుతుందా? సార్ వినిపిస్తుంది సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అది వీడియో వీడియో రావట్లేదు సార్. అందరూ కనెక్ట్ అయినా 9 సెంటర్లు ఫోన్ చేస్తున్నాం సార్. అందరూ ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఫోన్ చేస్తున్నాం సార్. వీడియో అయితే రావట్లేదు. వీడియో అయితే రాలేదు సార్. DKW నెల్లూరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సార్ కరెక్ట్ సార్ హలో రాంబాబు సార్. సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఎన్ఆర్సి కడప సార్. ఓకే సార్. ఆడబుల్ ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఎన్ఆర్సి కాకినాడ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. DKW నెల్లూరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సరే. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ హలో ఆల్ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్. చాలా సెంటర్స్ లో పార్టిసిపేట్స్ ఇంకా రాలేదండి. ఒకసారి ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి. ఎందుకంటే పార్టిసిపేట్స్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఉంటారు కాబట్టి మనకి తగ్గితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఆల్ షుడ్ అటెండ్. అందరికీ మెసేజ్ పెట్టండి, అట్లాగే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మనం 10 o'clock స్టార్ట్ చేయాలి. చాలా చోట్ల పార్టిసిపేట్స్ కనిపించట్లేదు, ఇంక్లూడింగ్ తణుకు. ఎన్ఆర్సి విజయవాడ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హలో ఎన్ఆర్సి విజయవాడ జాయింట్ సార్. ఓకే అండి. మీరు పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర పెట్టలేదా ఎన్ఆర్సి విజయవాడ? సార్ పెడుతున్నాను, ఒక్క నిమిషం. హలో సార్ వినిపిస్తుందా? హలో
రాంబాబు గారు, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు. నవీన్, హలో. రాంబాబు సార్ వినిపిస్తుందా? హలో. హలో రాంబాబు సార్ వినిపిస్తుందండి, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. విజయవాడ వినిపిస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకేనండి. డికేడబ్ల్యూ నెల్లూరు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డికేడబ్ల్యూ నెల్లూరు. చిత్తూరు అయిపోయారు. అంతే. Audible to you, sir. I am from NRC DKW GDC Nellore, sir. ఓకే మేడం, Okay, sir. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి మేడం. Okay, okay, sir. జీడీసీ తణుకు ఒకసారి ఆడియో టెస్ట్ తీసుకోండి. ఎన్ఆర్సి తణుకు. సార్ జీడీసీ తణుకు. ఓకే మేడం, ఓకే ఫైన్, ఆడిబుల్ మేడం. సార్ ఓకే సార్, ఆర్ వి విజిబుల్ సార్? సరే.
Hello, sir. Hello? Sir, good morning, sir. సార్ ఆడియో క్లియర్ గా లేదు సార్. అవును సార్. ఓకే సార్. సరే సార్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి Yeah. 7. Srikakulam, please respond. Sir. Hello? Okay. Okay, sir. NRC Srikakulam? పార్టిసిపెంట్స్ కొన్ని చోట్ల వస్తున్నారు సార్. ఇంకా చిత్తూరు ఒకటి జాయిన్ అవ్వలేదు సార్. చిత్తూరు జాయిన్ అయితే జాయిన్ అయిపోయింది సార్. రాలేదు సార్. చిత్తూరు ఆన్లైన్ లేదు చేస్తాం. చిత్తూరు కావాలి సార్. NRC Srikakulam. ఒకసారి మీ ఆడియో ఒకసారి. ఇది ఆడియో ఆన్ చేశారు. Yes sir, join sir. Good morning sir. Okay madam, good morning madam. Okay sir, thank you.
చిత్తూరు సార్, హలో, ఎన్ఆర్సి చిత్తూరు సార్, రిపోర్టింగ్ సార్. అనంతపురం 5 సార్.
వన్ సెకండ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ సార్ ఎక్కువ వస్తుంది సార్. రెండిట్లో జాయిన్ అయినట్టున్నారు సార్ తణుకు నుంచి. ఒకటి కట్ చేయండి. అంటే ఒకటి ఆడియో మొత్తం ఒకటి తగ్గించేస్తే ఎక్కువ రాదు లేదు దాంట్లో మాకు ఇది ఆ రూల్ పట్టుకోలేదు సార్. కిందకి వెళ్ళిపోలేదా మళ్ళీ నెట్వర్క్ ఆడిబుల్ సార్. ఆడిబుల్ సార్. ఆడిబుల్ సార్. సార్ సిగ్నల్ సార్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. సార్ అక్కడ రెండో క్యామ్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి క్లారిటీ ఉంది సార్. క్యామ్ కూడా ఇంకొక క్యామ్ ఉంది కదా సార్, ఇంకొక చోట నుంచి మీకు క్లారిటీ లేదా? ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు. ఆడియో సార్. Anil sir, is it audible? చెప్పండి ఆడిబుల్ నుంచి. శ్రావణ్ గారు ఆడిబుల్ అండి. Okay sir. 1 second sir. చెప్పండి అనిల్, ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆర్ జేఎన్యూ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మాట్లాడండి సార్. అనిల్, ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వమన్నాను కదా, లేడైనా ఉన్నా సార్. Sir, good morning sir. This is from CCE sir. I'm Sudhadhar sir. అవునయ్యా, అనిల్ కుమార్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వమంటాను కదా ఆయనకి. అవును సార్, అనిల్ సార్ ఉన్నారు సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఐఎమ్ ఆడిబుల్ సార్. Sir, good morning, sir. Welcome to this first TOTs of botany and microbiology. Sir, మన దగ్గర 20 botany resource persons ఉన్నారు సార్. వీళ్ళంతా కూడా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ట్రైనింగ్ అయ్యారు సార్. 10 days మైక్రోబయాలజీ పేపర్స్ అలాగే మైక్రోబయాలజీ అండ్ బాటనీ కలిపి పెట్టాం సార్ ఈరోజు. మొత్తం 9 NRCs లో ఉన్నారు. 209 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు సార్. వీళ్ళు కాకుండా మనకి ప్రతి NRC లోను హైదరాబాద్ లో ట్రైన్ అయిన రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు సార్. ఎవ్రీడే 2 రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఆన్లైన్ లో HCU నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు సార్. మార్నింగ్ సెషన్ లో ఒక సెషన్ ఆన్లైన్ లో HCU ప్రొఫెసర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు సార్. అట్లాగే ఆఫ్టర్నూన్ ఒక సెషన్ HCU ప్రొఫెసర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు సార్.
ఈ రోజు మనకి మార్నింగ్ సెషన్ లో ప్రొఫెసర్ మృణాల్ భట్టాచార్య, ప్రొఫెసర్ అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ సత్యేంద్ర అయినా అనే సైంటిస్ట్ సార్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద అవర్స్ మన కీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ లేదా నాలెడ్జ్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ వాళ్ళు ఉంటాయి. మళ్ళీ జువాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. మైక్రోబయాలజీ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇప్పుడు అలాగే కంప్యూటర్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ హిస్టరీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అవుతున్నారు సార్. అలాగే 5th నుంచి మళ్ళీ ఫిజిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ జేఎన్యూ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. 7th నుంచి వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ మాస్టర్ సెంట్రల్ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ బ్రీఫింగ్ సార్. Now I welcome Honorable Commissioner Garu to address the participants because there is a very high-end participant. మన recent గా VC వైస్ ఛాన్సలర్ JNU లో కానీ లేకపోతే వైస్ ఛాన్సలర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని. ముఖ్యంగా కమిషనర్ గారిని దీని కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేసినందుకు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఈ ప్రాక్టీస్ ని ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ గా తీసుకుని యూజీసీ వాళ్ళు ఆల్ MMTC సెంటర్స్ అంటే మిషన్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ని ఇట్లాంటి డిజైన్ చేసి ఆల్ యూనివర్సిటీస్ లో అక్రాస్ ద స్టేట్స్ పెట్టమని వాళ్ళు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సార్. రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ బెంచ్ మార్క్ సార్ మీ హయాంలో. కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళు అక్నాలెడ్జ్ చేశారు. 2 టాప్ యూనివర్సిటీస్ అక్నాలెడ్జ్ చేసి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు సార్ యూజీసీకి. యూజీసీ చైర్మన్ గారు దాన్ని ఆల్ స్టేట్స్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయమని ఆల్ MMTTCs కి ఆయన రికమెండ్ చేశారు సార్. ఇది ఒక రియల్లీ గ్రేట్ అంటే ఫార్వర్డ్ స్టెప్ అంటే మనం NE 2020లో ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇంటోటల్ అనేది మనం ఒక బెంచ్ క్రియేట్ చూపించడం జరిగింది మీ ద్వారా. దాన్ని అక్రాస్ స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారు సార్. ఇట్స్ రియల్లీ ఆనర్ టు అవర్ డిపార్ట్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ అవర్ కమిషనర్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. కైండ్లీ అడ్రస్ ద పార్టిసిపెంట్స్ సార్. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 209 టుడే పార్టిసిపెంట్స్ మైక్రోబయాలజీ, బాటనీ బ్రేకప్ చెప్తారా? Yes sir, yes sir. మైక్రోబయాలజీ పార్టిసిపెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? మైక్రోబయాలజీ పార్టిసిపెంట్స్ మొత్తం 19 మెంబర్స్ సార్. రైట్. సో మిగతా 190 బాటనీ వాళ్ళ? రైట్. ఆడియో సౌండ్ పెట్టండి. ఆడియో కొంచెం సౌండ్. ఓకే. తర్వాత హైదరాబాద్ టోటల్ పార్టిసిపెంట్స్ సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫోర్నూన్ సెషన్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎవరు ఫ్యాకల్టీగా వస్తున్నారు సార్? యాక్చువల్గా 11:45 సెషన్ సార్ అయింది. అంటే మార్నింగ్ మీరు ఉంటున్నారని చెప్పి ఆయన 11:45 పెట్టాం సార్, మీది సెషన్ ఉంటుందని. ఓకే. సో మృణాల్ భట్టాచార్య ఆయన జాయిన్ అవుతారు సార్. మధ్యాహ్నం వచ్చేసి సత్యేందర్ సార్ సైంటిస్ట్ IRR. అది జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేసుకోండి. ఎవరైతే మనకు ఎక్స్టర్నల్ గా మన హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆర్ JNU ఫ్యాకల్టీ ఎవరు అనేది ట్రాక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఈ సబ్జెక్ట్ చూసేది ఇప్పుడు ఆయన కాదు, అనిల్ సార్ చాముదేవి అని తణుకు సార్. ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ అకాడమీ రాజమండ్రి ఉన్నారు కదా, ఆయనకు ఇప్పుడు ఏం పని ఉంది? మీకు నేను చెప్పాను కదా ఫైల్స్ ఒక సెషన్ ఎక్కువగా 2 సెషన్స్ డీల్ చేస్తారు సార్. ఎవరు? ఆన్లైన్ కాకుండా ఆఫ్లైన్ వెళ్ళి లోకల్లో ఉన్న KRP డీల్ చేస్తారు. నేను అంటున్నది ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ అకాడమీలో మనం డిప్లాయ్ చేసిన ఒక లెక్చరర్ ఉన్నారు కదా, ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ కోఆర్డినేటర్ వేసాం కదా. అవును సార్. ఈ FDP అంతా కూడా ఫైల్స్ అన్ని ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇక మీదట అన్ని ఆయన రన్ చేస్తూ ఈ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ JNU వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ ఇక్కడ అవంతా చూసుకోమని చెప్పండి ఆయనకి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇది ఆయన ఖాళీగా పెడితే కదా.
ఇంతకుముందు కూడా అలాగే చెప్పిన ఆయన రాజమండ్రిలో ఉన్నారు. రాజమండ్రిలో ఉన్న ఆయనకి ఎఫ్డిపి అనే సబ్జెక్టు మీరు యాంకర్ పర్సన్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఫైల్స్ అని అక్కడ ఇనిషియేట్ చేసి మీ ద్వారా రాని నాకు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. నవ్ ఆన్వర్డ్స్ అది ఫాలో కండి. ఇప్పుడు ఆయన ఫోన్ చేసి ఆయన దీనికి కనెక్ట్ కమ్మనండి, దీంట్లో ఇప్పుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కనెక్ట్ కమ్మనండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఇది ఇంకా ఈ ఎఫ్డిపి అంతా కూడా పెట్టి ఊరికే ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ అకాడమీ ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతుందనే పిక్చర్ ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. అట్లాగే ఎవరు మధ్యలో సార్ మిమ్మల్ని ఈ మధ్యలో ఎందుకు ఈ శబ్దాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి నాకు అర్థం కావట్లా. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ శ్రీధర్ ఉన్నాడా? శ్రీధర్ అక్కడ సుధాకర్ గారు ఉన్నారు సార్ ఆఫీస్ లో. ఆయన ఎవరు మానిటర్ చేస్తున్నారు. సుధాకర్ గారు. సుధాకర్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సుధాకర్ రెస్పాండింగ్ సార్. చూడయ్యా, ఇప్పుడు మనం రిగరస్ గా కంటిన్యూ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, మనకు డిస్టర్బెన్స్ ఏమి రాకూడదు. ఈ బీసీ ఎక్విప్మెంట్ కి సంబంధించి ఏదైనా అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా లేదా దానికి ఏదన్నా ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా డివైసులు కొనాలన్నా అంతా చెక్ చేయించి క్వాలిటీగా ఉండేటట్లు చూసుకో. ఒకవేళ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ఈ మధ్యలో శబ్దాలు రావడాలు, ఆగిపోవడాలు లేదా నెట్స్ మీకు అది కూడా చెప్పాలి. నేను ప్రపోజ్ చేసేటట్టు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సెటప్ అంతా కూడా నీట్ గా పనిచేయాలి, ఇబ్బంది రాకూడదు. ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇట్లా మధ్యలో డిస్టర్బ్ అవడము లేకపోతే రావడం కైండ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్. ఈ మధ్యలో ఏంటి ఎందుకు వస్తున్నాయి? అది ఆల్ 21 మేజర్ నెట్వర్క్. నేను చెప్పేది అదే అయ్యా. దీన్ని ఇంకా క్వాలిటీ పెంచాలంటే ఏం చేయాలో ఎవరైనా సరే ఒక ఏజెన్సీ పట్టుకొచ్చి వెరిఫై చేయించి దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటున్నా. ఓకే సార్, ఓకే సార్. రైట్. So all resource persons who are going to conduct the training program and participants, monitor all of you. అదే అర్థం కావట్లేదు ఆ డిసిప్లిన్స్ ఏంటనేది. అందరూ అన్మ్యూట్ లో ఉంచండి. రాంబాబు అందరిని మ్యూట్ చేసి మ్యూట్ అందరూ అన్మ్యూట్ లో ఉండండి. ఆల్ ఉన్నదే 9 NRCs కమిషన్ రేట్. ఎందుకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారో నాకు అర్థం కాదు. వీసీ ద్వారా ఏదైనా ప్రోగ్రాము కండక్ట్ చేసేటప్పుడు అందరూ ఒక ప్రోటోకాల్ పాటించాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్టర్నల్ గా మీకోసం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, జేఎన్యూ ఇంటర్నేషనల్లీ రెప్యూటెడ్ ఫ్యాకల్టీని అరేంజ్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీగా అవుట్పుట్ రావాలి కదా, మీకు అందరికి వినిపించాలి వాళ్ళు చెప్పేదంతా. మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు. డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే చెప్పే వాళ్ళకి చికాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నాకే మధ్యలో ఏదో శబ్దాలు ఉంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంది. సో అందు గురించి నేను ఏమంటున్నానంటే కమిషన్ రేట్ వాళ్ళు ఈ వీసీ మెకానిజం లేదా వీసీ సెటప్, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సెటప్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఏదైనా మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే తీసుకోండి. అట్లాగే ఎన్ఆర్సీలో ఎఫ్డిపి చూసే మెంటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ ఎన్ఆర్సీలో కూర్చొని ఈ అన్మ్యూట్ లో ఉంచడం అంటే టెక్నికల్ గా చూసుకోండి. ఎందుకు నేను మనుషులందరినీ డిప్లాయ్ చేసింది? ఇట్లాంటి అవసరాలు ఉంటాయనే కదా. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో ఏదేమైనప్పటికీ మన రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ 9 NRCలో మైక్రోబయాలజీ, బాటనీకి సంబంధించి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ట్రైనింగ్ అయ్యి వచ్చారో వాళ్ళు ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా సెషన్ ప్రకారం కరెక్ట్ గా జరిగేటట్లు చూడండి. అక్కడున్న మెంటర్ ఎవరైతే ఈ ఎఫ్డిపికి ఆయనకి ఇన్ఛార్జిగా పెట్టామో వాళ్ళ బాధ్యత ప్రధానంగా
ఈ ఎన్ఆర్సి కావలసినటువంటి ఫెసిలిటీ పార్టిసిపెంట్స్కి ఏర్పాటు చేయడం, ముఖ్యంగా బీసీకి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ఎన్ఆర్సి వారిగా పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మనము చాలా విషయాలన్నీ దృష్టి పెట్టి ఏదో చిన్న విషయాలు అని చెప్పి వాటి మీద మనం దృష్టి పెట్టకపోతే ఫైనల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా సరిగా జరగదు. సో ఇది నేను ఎన్ఆర్సి వారిగా రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి, ఎఫ్డిపి చూసే మెంటర్ కి చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయము. ఇకపోతే ఈ ట్రైనింగ్ చాలా క్వాలిటీగా ఇచ్చారు. ఎక్కడ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కానీ, జేఎన్యూలో కానీ. అక్కడ రిసోర్స్ పర్సన్స్ అంతా ఎవరైతే ట్రైనింగ్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ నేను వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్ అటెండ్ అయినప్పుడు చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా కనిపించారు. అట్లాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది, ప్రయోజనకరంగా ఉంది, మన డిపార్ట్మెంట్స్ లో క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ని పెంచడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అన్నారు. సరే, ఇప్పుడు అక్కడ ట్రైనింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనం మాట్లాడుకోవడం, స్పందించడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఇప్పుడు మనం రియాలిటీలోకి వచ్చాం. మన ఎన్ఆర్సి పరిధిలో మీరు అక్కడ ఏదైతే ట్రైనింగ్ ద్వారా ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ కావచ్చు, నాలెడ్జ్ కావచ్చు మీరు పొందారో దాన్ని మీ కొలీగ్ ఫ్యాకల్టీ అంటే లెక్చరర్స్ అందరికీ వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్స్మిషన్ లాస్ చెప్పడం చాలా ముఖ్యం నాకు. రెండోది, ఎక్స్టర్నల్ గా ఎవరైతే ఈ హెచ్సియు నుంచి కానీ, జేఎన్యూ నుంచి కానీ వాళ్ళు అటెండ్ అవుతున్నారో దానికి హెడ్ ఆఫీస్ లో ఎవరైతే ఈ ఎఫ్డిపి ప్రోగ్రామ్ చూస్తారో ఒకరు అనిల్ సూపర్విజన్ లో ఒక పర్సన్ కంపల్సరీగా వాళ్లకు ఏ టైం ఇచ్చారు ఆ టైం స్లాట్ ప్రకారం వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేసుకోవడం, అలాగే వాళ్ళు కేటాయించిన టయానికి వాళ్ళు ఈ లెక్చర్ డెలివరీ చేసేటప్పుడు దానికి అరేంజ్మెంట్ అంతా పక్కాగా చేసుకోవడం, ఇదంతా కూడా మనం పక్కాగా రెస్పాండ్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఈ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం కొత్తగా ఈ సబ్జెక్టులు పిల్లలకి మనం టీచ్ చేయాలి కాబట్టి ఆల్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ దయచేసి ఈ విషయం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇప్పటికే మన లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా రియలైజ్ అయ్యారు, ఏవైతే మనం ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో రిఫార్మ్స్ అనండి, లేదా చేంజెస్ అనండి, లేకపోతే ఇంప్రూవ్మెంట్ మెజర్స్ అనండి, ఏ పేరు పెట్టుకున్నా మనందరం కూడా దీన్ని గుర్తించాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తిస్తే సరిపోదు. పిల్లలు తక్కువ ఉన్నారా, ఎక్కువ ఉన్నారా అనే విషయం పక్కన పెట్టి ఈ 6 రోజుల పాటు ఏదైతే సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఇప్పుడు ఎఫ్డిపిని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నామో ఆ విషయాలన్నీ కూడా మీరు అప్డేట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మనకు ఎన్రోల్మెంట్ విషయంలో దాదాపు 50% సీట్లన్నీ కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి. మనం లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, మరి క్లాసులు 10 మంది పిల్లలు ఉన్నా లేదా 40 మంది పిల్లలు ఉన్నా అదే లెక్చరర్ అక్కడ లెసన్ చెప్తారు. కాబట్టి మనం ఫైనాన్షియల్ గా చూసినప్పుడు, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ బెనిఫిట్ రేషియోలో చూసినప్పుడు చెప్పాలంటే మనకున్న రిసోర్సెస్ తగ్గట్టుగా మనకు పిల్లలు లేని దానివల్ల ఒక రకంగా చాలా అది ఫీజిబుల్ గా కనిపించట్లా. అంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మనకు ఇంకా పిల్లలు చేరితే మంచిదని నా ఉద్దేశం. అయితే ఈ ఎన్రోల్మెంట్ విషయం ఎలాంటిదంటే, మనం వెళ్ళి మామూలుగా ఎంత మాటల ద్వారా లేదా ప్రచారం ద్వారా చెప్పినప్పటికీ మనం చేసేటువంటి కార్యకలాపాల వల్ల, అంటే మన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ లెక్చరర్స్ అంతా కూడా అప్గ్రేడ్ అయ్యారు, అప్డేట్ అయ్యారు. తర్వాత అక్కడ బాగా చెప్తున్నారు పాఠాలు. దాంతోపాటు మనం ఇంకా ఏవైతే అదర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో పిల్లల్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ గా తయారు చేయడానికి, ఇవన్నీ కూడా చేతల ద్వారా కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ పిల్లల తల్లిదండ్రులు మన కాలేజెస్ లో పిల్లల్ని చేర్చాలనే నిర్ణయానికి వస్తారు. ఆటోమేటిక్ గా మన ఎన్రోల్మెంట్స్ పెరుగుతాయి. సో అందు గురించి ఈ తాపత్రయం అంతా కూడా. కాబట్టి మనం నథింగ్ టు వరీ. ఇప్పుడు 23-24లో ఎంతమంది పిల్లలు అయితే మన కాలేజెస్ లో చేరారో వాళ్ళందరికీ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా ఏదో గడిచింది ఈ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ లో, ఇప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ నడుస్తుంది. సో ఇట్లా ఈ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ తో పాటు మన ప్రిపేర్నెస్ అనేది
ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా ఒక 3 సంవత్సరాల పాటు అనేక కోణాల్లో మనం చేస్తే తప్ప దీని యొక్క అల్టిమేట్ రిజల్ట్స్ మనకు 25, 26లో రావు. సో అందు గురించి ఈ జర్నీ అనేది నాకు తెలిసి ఎలా ఉంటదంటే, మనం ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ అవ్వకూడదు. ఇది అయిపోతేనే ఆ పని అయిపోయింది అనేది కాదు ఇది. ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ జర్నీ. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ అనేది సస్టైనబుల్ గా ఉంటే తప్ప మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవుట్కమ్స్ రావు. అయితే మనం ఏం చేస్తుంటాం సాధారణంగా ఎక్కడో ఏదో ఒక స్టేజ్ లో డ్రాప్ అయిపోతుంటాం అన్నమాట. ఏదో ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుంటాం, ఆ తర్వాత దాన్ని డ్రాప్ చేసేస్తాం. సో ఇట్లాంటి ఆలోచన లేకుండా మనం కంటిన్యూస్ గా ఈ ఎఫర్ట్ ని పిల్లల మీద పెట్టినప్పుడే ఈ అవుట్కమ్స్ పిల్లల ద్వారా మనకు కనిపించాలన్నమాట. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా. కాబట్టి పార్టిసిపెంట్స్ అంతా లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఈ దాదాపు 209 మంది ఈ రోజు ఉన్నారో మీరందరూ కూడా ఈ 6 రోజుల పాటు దీన్ని లైట్ గా తీసుకోకుండా, అట్లాగే బీసీ కాబట్టి ఎవరు చూస్తారులే, మనం ఏం చేసినా విన్నా వినకపోయినా పక్కకు పోయినా ఇట్లాంటి ఆలోచన లేకుండా దయచేసి సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అట్లాగే ఏవైతే నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ ఆస్కారం ఉందో ఆ విషయాలన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రెడిక్టెడ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎంతో మంది సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ, హైలీ ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్ రిపీటెడ్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడింది ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే ఒక టీచర్ అనేవాడు, మనం పేర్లు ఏం పెట్టుకున్నా ఒక కామన్ గా టీచర్ అంటాం. లెక్చరర్ అనొచ్చు, లేకపోతే టీచర్ అనొచ్చు, లేదా ప్రొఫెసర్ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో టీచర్ అనే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో స్టూడెంట్ 3 నేర్చుకున్నాడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడేమో కానీ, లెక్చరర్ అనే వ్యక్తి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈజ్ ఇన్ ద సర్వీస్ కంటిన్యూస్ గా ఒక సైడ్ నేర్చుకుంటూ ఇంకో సైడ్ నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని పిల్లలకి మనం ఎట్లా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనే దాని మీద నిరంతరం మనం పనిచేస్తే తప్ప పిల్లలు మంచిగా తయారు కారనే విషయం గమనించండి. ఈ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో పనిచేసే మన లెక్చరర్స్ సొసైటీ పరంగా కానీ, కమ్యూనిటీ పరంగా కానీ ఎంత చులకన భావంతో చూస్తున్నారంటే, అంటే మనం సరిగా చెప్పమని, కాలేజీలకే పోమని, పోయినా పాఠాలు చెప్పమని, ఈ రకమైనటువంటి అభిప్రాయాలు పిల్లల తల్లిదండ్రుల్లోనూ ఉన్నాయి, పిల్లల్లో కూడా ఉన్నాయి. సో దానికి సమాధానంగా మనము ఏదో ఊరికే మాటలు చెప్పుకోవడం కంటే మన చేతల ద్వారా సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది మంచిగానే పనిచేస్తున్నారు కాదనట్లే, కానీ మానవ స్వభావం ఏంటంటే ఒక 5-10% చాలు మనందరికీ చెడపేరు తేవడానికి. సో నేనేమంటానంటే 100% లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలంటున్నా నేను. మీ బాధ్యతను మీరు గుర్తెరగండి. బయట ఎక్కడైనా సమావేశాలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము, గురువు అంటే ఒక టీచర్ అంటే విలువ పడిపోయింది, విలువ లేకుండా పోయింది సమాజంలో అనేటువంటి భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు టీచర్స్. ఆ విషయంలో నేను ఏకీపించను ఎక్కడ, ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో కూడా. ఎందుకంటే టీచర్ అనే వ్యక్తి అతని పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవము లేదా అతని పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక అభిప్రాయము డిగ్రేడ్ అవుతుందంటే మిగతా వాళ్ళకంటే మనమే కారణం అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన విధి నిర్వహణని చిత్తశుద్ధితో మనం చేస్తే ఎందుకు మన మీద ఉన్న గౌరవం తగ్గుతుంది? తగ్గదది. మనమే దాన్ని చెడగొట్టుకుంటున్న విషయం మర్చిపోయి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ బ్లేమ్ని వేరే వాళ్ళ మీద వేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇది విషయం గ్రహించాల. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తుంటా నేను, ఏదైనా సరే సమాజంలో గౌరవం అనే పదమన్నా వాడండి, లేదా విలువ అనే పదమన్నా వాడండి. గౌరవము, విలువ అనేది అది ఒక స్థాయిలో ఉంటుంది ఉన్నతంగా. మనం దానికి చేరుకొని కీపప్ చేయాలా. అదేమి కిందికి రాదు, పడిపోదు. కిందికి పడిపోదు, పతనం కాదు. అది ఉన్నతంగానే ఎప్పుడు ఉన్న స్థాయిలోనే ఉంటుంది. మనం చేరుకునే విషయంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాం అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం కిందికి జారిపోతున్నాం వ్యక్తులుగా, అయ్యేమో అక్కడే ఉన్నాయి. పైగా మనం ఏమంటున్నాం, విలువలు పతనం అయిపోతున్నాయి, గౌరవం తగ్గిపోతుంది అని అంటున్నావు. బట్ నువ్వు ఆ స్థాయిలో ఉంటే కదా నీకు దక్కాల్సినటువంటి గౌరవం, విలువ దక్కుతుంది. సో ఇది గుర్తెరగండి. నంబర్ 2 ఏమి, పోనీ మనలో ఎవరైనా సరే మనందరం ఒక పట్ల మన ఉపాధ్యాయ వృత్తి పట్ల గౌరవం పెంచుకునేది ఒకటైతే, రెండోది ఎవరు కూడా ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయట్లా. దౌర్భాగ్యం అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఒక మనిషి అన్నాక సొసైటీలో ఒక మనిషిగా ఒక గ్రాటిట్యూడ్ అనే పదం కూడా ఉంది. అరే ప్రభుత్వం ద్వారా నేను శాలరీ
ఇతర అలవెన్స్లు పొందుతూ నేను నా కుటుంబం ఈ సొసైటీలో ఒక గౌరవప్రదంగా జీవించేటప్పుడు నా బిడ్డలు మంచిగా చదువుకోవడానికి నా తోడపుట్టువులు ఇంకా ఎవరైనా సరే నా కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ఈ జీతంతో మేము ఒక స్థాయిలో జీవిస్తున్నాము. దానికి బదులుగా నేను నా వృత్తిని గౌరవించాలి. నాకు వృత్తిని గౌరవించడం అంటే ఏమి? పిల్లల్ని బాగు చేయడం. సో బాగు చేయాలన్నటువంటి ఆ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ మీలో తగ్గిపోతున్నాయి. చాలా మంది ఎంతసేపు కూడా స్వార్థంగా ఆలోచించేయడం, మా ఊర్లో ఉండాలా, మా ఇంటి పక్కన కాలేజీ ఉంటే దాని పక్కనలో నేను ఉండాలా, అక్కడే చిరస్థాయిగా ఉండాలా, ఇట్లాంటివి కూడా ఊరికి వచ్చి విసిగించడం. ఎట్లా వీలవుతుంది అట్లా? అండ్ పైగా ఇక్కడ ఒక వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ తో రావడం. ఎక్కడైతే పిల్లలు లేరో, వర్క్ లోడ్ లేదో అక్కడ ప్లేసులు కావాలని అడగడం. పిల్లలు నువ్వు పనిచేసే దగ్గర పిల్లలు ఉంటారు, అక్కడ వర్క్ లోడ్ ఉంది, అది వదిలేయాలనుకోవడం. ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా నీచంగా కనిపిస్తాయి. నా వరకు నేను నా చేతిలో ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యత అప్పచెప్పినా ఇంతవరకు ఎక్కడా కూడా దిగజారేం పని చేయాల. అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదానికంటే ఒక మెట్టు ఎక్కువ పని చేయాలని ప్రయత్నం చేయడం తప్పితే ఎప్పుడు పని ఎక్కడదాము, తప్పించుకొని తిరుగుదాం అట్లాంటి ఆలోచనలే రావట్లేదు. సో దయచేసి ఈ దృక్పథం అలవరుచుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 2.5 సంవత్సరంలో ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ యాంగిల్లో నేను చేస్తున్నాను. నాకు సంతోషించదగ్గ విషయం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా రియలైజ్ అయ్యారు, ఎక్కడో మన దగ్గర లోపం ఉంది, ఎక్కడో కొన్ని విషయాల్లో మనం సరిదిద్దుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని. సో అందు గురించే ఏ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినా అవన్నీ కూడా మీరందరూ ఇప్పుడు పాటిస్తున్నారంటే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఇన్కల్కేట్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే నేనేమంటాను, ఆ రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ద్వారా మిమ్మల్ని ఏ రకంగా అయితే మెరుగుపరుస్తున్నానో అది మీ దగ్గర ఆగిపోకూడదు, అది స్టూడెంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలనేది నా కోరిక. అంతే కదా. ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ అంటే మిమ్మల్ని డెవలప్ చేసి అక్కడ ఎండ్ కావడం కాదు. మీ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ రీచ్ అవ్వాలి. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 6 రోజులు సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఇంత ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాక, ఓరియంటేషన్ అయ్యాక మళ్ళీ మీరు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీగా నాకు ఈ రిజల్ట్ అనేది స్టూడెంట్ యొక్క ఫేస్ లో కనిపించాలి, స్టూడెంట్ ఫేస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది. మీరందరూ ఎవరు కూడా బ్లాక్ హోల్స్ లాగా యాక్ట్ చేయకూడదు. తెలుసు కదా బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏమి బ్లాక్ హోల్లో మనము ఏం పడేసినా అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, ఏమి రిఫ్లెక్ట్ చేయదు, ట్రాన్స్మిట్ చేయదు అనమాట. సో చాలా మంది కొంతమంది లెక్చరర్స్ ఇట్లాంటి ఏదైనా ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కావచ్చు, ఎక్స్పోజర్ రిజిట్స్ ద్వారా కావచ్చు, కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కావచ్చు, మీరు కాకుండా ఏ కాలేజీలో ఏ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాలనుకున్నా, ఏ వర్క్ షాప్ పెట్టాలనుకున్నా, ఏ విషయంలో అయినా సరే ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ నెవర్ రిజెక్టెడ్ ఎనీ ప్రపోజల్. మీరు ప్రపోజల్ పంపడం లేట్ అవ్వచ్చు, ఆఫీసులో ప్రాసెస్ చేయడం లేట్ అవ్వచ్చు తప్ప నా లాగిన్లోకి వచ్చిన మరుక్షణమే ఇట్లాంటి అన్ని కూడా ఎవరు పెట్టినా సరే, కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఏదైనా సరే ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్స్లు కానీ వర్క్షాపులు కానీ పెడుతున్నాము, మీ లెక్చరర్స్ అందరికి పర్మిషన్ అంటే ఏది కూడా డినీ చేయట్లా. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ బిహైండ్? మీరు చాలా విషయాల పట్ల ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలని, చాలా విషయాలు బాగా మీకు తెలుసుకోవాలని, అవగతం అవ్వాలని. అయితే ఇక్కడ నేను మళ్ళా చెప్పే పదం అదే. ఈ రకంగా మీరు తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు, నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు అనేకం ఉన్నాయి. అవి మీ దగ్గర అంతం కాకుండా స్టూడెంట్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి, స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అదే నేను ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికి చెప్పదలుచుకుంది, ఎందుకంటే ఇంకేం లేదు. ఓకే, కెన్ యూ గో హెడ్? ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? ఒకసారి జేకేసి కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు కదా, సెంటర్ వైర్ గా ఒకసారి రీడౌట్ చేయాలి. వెదర్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆర్ నాట్, ఐ వాంటెడ్ టు నో. బ్యాటరీ పెట్టు. అంటే ఇవాళ సార్ 9 ఎన్ఆర్సీల్లో ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు. అడగమంటున్నారు కదా, ఉన్నారని నువ్వు చెప్తావేంటి వాళ్ళ తరఫున భరోసా తీసుకునే? శ్రీకాకుళం మెన్ జేకేసి మెంటర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఫాస్ట్ సార్ తణుకు ఉన్నాడు సార్ ఇక్కడ మా కిరణ్. అట్లాగే రాజమండ్రి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సారీ, పిఆర్ కాలేజ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ వైజాగ్ రెస్పాండ్. జేకేసి మెంటర్స్. ప్లీజ్.
ఎన్ఆర్సి కాకినాడ ఎంతమంది ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్ అక్కడ? ఎన్ఆర్సి కాకినాడ 25 సార్. 25 పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారా? ఎస్ సార్. శ్రీకాకుళం రెస్పాండ్? శ్రీకాకుళం మెంటర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. రెస్పాండ్ కంటే శ్రీకాకుళం ఎన్ఆర్సి నుంచి ఎన్ని పార్టిసిపెంట్ రెస్పాండ్? జీజీసీ మెన్స్ శ్రీకాకుళం రెస్పాండింగ్ సార్. జీజీసీ మెన్స్ శ్రీకాకుళం సార్, ఎన్ఆర్సి రెస్పాండింగ్ సార్. మీరు పార్టిసిపెంటా లేదా జేకేసీనా? సార్ జేకేసీ మెంటర్, జేకేసీ మెంటర్ రెస్పాండింగ్. ఎంతమంది మెంటర్స్? 14 members are attended, sir, out of 18, sir. మీ డ్యూటీస్ అంతా పంపించాను, అంత చదువుకున్నావు నువ్వు ఎఫ్డిపి ఇన్ఛార్జ్ గా? Yes, sir. డైలీ అటెండెన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే సార్. రిఫ్రెష్మెంట్స్ ఏదైనా ఏర్పాటు చేయాలి. డెఫినెట్లీ సార్. తర్వాత రిసోర్స్ పర్సన్స్ కు కావాల్సిన అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి, చూసుకోండి అట్లా. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇప్పుడు గతంలో రిక్వైర్మెంట్ వేరు, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వేరు. ఈ సందర్భంగా నేను హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంతా కూడా కాస్త రీడిప్లాయ్ చేసి కాలేజీలో మంచి క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొచ్చడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో ఇట్లా ఎక్కడో మూల కూర్చోనంటే ఎట్లా మరి తీస్తుంటే అప్పటి నుంచి. ఉత్తరాంధ్రలో ఎన్ని ఎన్ఆర్సీలు ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాయి? 9 లో శ్రీకాకుళం మెన్. శ్రీకాకుళం మెన్ ఇది శ్రీకాకుళం ఉమెనా? మెన్ సార్, శ్రీకాకుళం మెన్ సార్. రైట్. విశాఖపట్నం ఇందాక మాట్లాడారా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి, ఎంతమంది ఉన్నారు? మొత్తం 28 మెంబర్స్ పార్టిసిపేషన్ సార్. అందులో 25 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఈ రోజు వదిలేసి ఇక మీద ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ఆర్సీలో మనం ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ది కన్సర్న్ ప్రిన్సిపల్ షుడ్ ఆల్సో బి ప్రెసెంట్. సార్ ఐఎమ్ ప్రెసెంట్ హియర్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మీరు కనిపించిన తర్వాతనే మిగతా వాళ్ళు కనిపించలేదని అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే ఎన్ఆర్సి ప్రిన్సిపాల్ అంతకు మించి అంటాం కదా, మీ కాలేజీ విషయంలో మీరు ఏమేమి బాధ్యత నిర్వహించాలో దాంతో పాటు ఎన్ఆర్సీకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అదనంగా చేయాల్సిందే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ప్రిన్సిపాల్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సి. అదే చెప్తున్నా నేను. ఇప్పుడు కాలేజీలో లెక్చరర్స్ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తారు, అలా అని చెప్పి టీచింగ్ మానేసి ఇంకా అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూసుకుంటారా? సో శ్రీకాకుళం మెన్ లేరు ప్రిన్సిపల్. ఏమైతే సర్క్యులర్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో ఈ రెండేది ఉండేది బాబు అనిల్. సార్ అంటే ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ని ప్రిన్సిపల్ ని జేకేసీ మెంటర్ కూడా అటెండ్ అవ్వమన్నాం సార్. సరే, ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్రలో ఈ రెండే కదా అంటున్నాం, విశాఖపట్నం అండ్ శ్రీకాకుళం మెన్. అంతే అంతే సార్. నెక్స్ట్ జోన్ 2 రండి. జోన్ 2 లో కాకినాడ ఇందాక చెప్పారు. జోన్ 2 లో పిఆర్ కాలేజ్ ఉంది సార్, అలాగే తణుకు ఉంది సార్. పిఆర్ కాలేజ్ నుంచి ఇందాక ఎవరో రెస్పాండ్ అయ్యారు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ వన్స్ అగైన్. పిఆర్ కాలేజ్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. మిగతా వాళ్ళు అన్మ్యూట్ అడిగేవాళ్ళు మ్యూట్ లో, మిగతా వాళ్ళంతా మ్యూట్ లో ఉండండి. ఎవరితో అయితే నేను రెస్పాండ్ అవుతుంటానో వాళ్ళు మాత్రమే అన్మ్యూట్ లో ఉంటే మనకు. పిఆర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు తణుకు త్రిపాణి గారు అండ్ జేకేసీ మెంటర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఒకసారి రిసోర్స్ పర్సన్ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఒకవేళ పిఆర్సి కాలేజ్ లేరా? ఈ పిఆర్జీ వస్తున్నారు. ఒకసారి రిసోర్స్ పర్సన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. పిఆర్ కాలేజ్ జేకేసీ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారు లేదా అని అడుగుతున్నాను. పిఆర్ కాలేజ్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఐఎమ్ సత్యనారాయణ, జేకేసీ కోఆర్డినేటర్. ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారండి? 21. రైట్. దెన్ రాజమండ్రి లేదు సార్, అందరూ కూడా పిఆర్ కాలేజ్ సార్. ఓకే, జోన్ 2 లో అది ఒకటే. తణుకు సార్. తణుకు రెస్పాండ్. తణుకు ఉంది సార్. తణుకు 18 పార్టిసిపెంట్స్ సార్. ఓకే, 16 అటెండ్ అయ్యారు సార్. ఇంకా 2 మెంబర్స్ ఆన్ ద వే అన్నారు. జేకేసీ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నాడా? జేకేసీ ఉన్నారు సార్. అయితే వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్ జాబ్ డ్రైవ్ కూడా జరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్నారు సార్. తణుకు తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ కాలేజ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎన్ఆర్సి విజయవాడ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఎన్ఆర్సి విజయవాడ జేకేసీ మెంటర్ రెస్పాండింగ్ సార్.
ఇక్కడ 23 ఎంతమంది present, sir. Out of 23, all presented, sir. 23నా? Yes, sir. విజయవాడ తర్వాత నెక్స్ట్ గుంటూరు ఉందా? నెల్లూరు ప్రీవియస్ రెస్పాండ్ నెల్లూరు జేకేసి కోఆర్డినేటర్ నెల్లూరు. DKW జేకేఎస్ కోఆర్డినేటర్ నెల్లూరు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నేను ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ గిరిని మాట్లాడుతున్నాను సార్. మా దగ్గర 18 పార్టిసిపెంట్స్ ఈరోజు ఉన్నారు సార్, అండ్ 3 రిసోర్స్ పర్సన్స్. సరే గిరి, ముందు నాకు జేకేసి కోఆర్డినేటర్ ఎఫ్డి కోసం పెట్టిన ఉన్నాడా లేదా? జేకేసి కోఆర్డినేటర్ అసెంబ్లీ హాల్లో జాబ్ డ్రైవ్ జరుగుతుంది సార్, అసెంబ్లీ చేస్తూ ఉన్నారు. మెంటార్ కూడా నాతో ఉన్నారు సార్. 11 కంపెనీస్ విజిట్ చేస్తున్నాయి. సో అరౌండ్ 200 స్టూడెంట్స్ ఎన్ఆర్సి పరిధిలో అటెండ్ అవుతున్నారు సార్. జాబ్ డ్రైవ్ కూడా ప్యారలల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. రైట్, మంచిదే. ఒకరే ఉన్నారా అక్కడ? మా దగ్గర జేకేసి కోఆర్డినేటర్ ఒకరే సార్, అండ్ మెంటార్ కూడా ఒకరే ఉన్నారు సార్. సరే, నెక్స్ట్ ఇంకా రాయలసీమ సైడ్ కడప ఎన్ఆర్సి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. జీడీసీ మెన్ కడప సార్. అవుట్ ఆఫ్ 28, 20 మెంబర్స్ అటెండెడ్ సార్. 8 మెంబర్స్ ఎందుకు అబ్సెంట్ అయ్యారు? చూడు అనిల్, అన్ని మొత్తం every botany lecturer, every microbiology lecturer who is on roll and taking salary, they should undergo test program. మొత్తం మీద ఎంతమంది అబ్సెంట్ అయ్యారు? అబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే రాజమండ్రికి తోలి వీళ్ళందరినీ అకాడమీలో అక్కడ స్పెషల్ గా ఒకటి పెట్టి ఆడ చేయాలి. ఓకే సార్, అక్కడ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఉన్నా సార్. ఆల్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా అందరికి చేరాల్సిన విషయం చెప్తున్నాను. లెక్చరర్స్ ప్రజెంట్ హియర్. ఎఫ్డిపి ఎవరైతే అండర్గో గారో దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంటా నేను. నెక్స్ట్ సిఏఎస్ కు తీసేస్తాను, ఇప్పుడే ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చేస్తా. ఓకే సార్. ఈ ఎఫ్డిపి మెసేజ్ అందరికి దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సిఏఎస్ అని ఇప్పుడే ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చేస్తా ఎవరైనా ఎగ్గొడితే. సో అందువల్ల మొత్తం మీద లెక్కేసుకొని లాస్ట్ లో మిగిలిపోయిన వాళ్ళు 10 మంది కానీ 15 మంది కానీ 20 మంది కానీ అయితే తప్ప వాళ్ళందరినీ ఇంకా మళ్ళీ డీసెంట్రలైజ్ చేయలేము. వాళ్ళందరినీ రాజమండ్రికి పంపించాల్సిందే. ఆ రాజమండ్రిలో 6 రోజులు ఉండి లెట్ దెమ్ గెట్ ట్రైన్ అండ్ గో. తర్వాత చిత్తూరు 26 allotted, sir, actually. Chittur, can you correspond on please? Sir, Chittur responding, 26 are allotted and 23 from botany and 3 from microbiology and 19 only presented. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు జేకేసీ కోఆర్డినేటర్ మాట్లాడుతున్నది. Yes sir, coordinator JKC. రైట్. దెన్ అనంతపూర్. అనంతపూర్ మెంటర్ లేరండి అక్కడ. ఎవరైనా రిసోర్స్ పర్సన్ చెప్పండి, మాట్లాడండి. అనిల్, అనంతపూర్. ఎస్ సార్. ఈ ఫస్ట్ సెషన్, ఈ ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయినాక ఈ 21 ఎన్ఆర్సి ప్రిన్సిపాల్స్, ఈ 21 ఎన్ఆర్సి ఎఫ్డిపి చూసే జేకేసీ కోఆర్డినేటర్స్ వీళ్ళకు ఒక హాఫ్ డే రాజమండ్రిలో లెటర్స్ హ్యావ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమనాలి, ఒక కెపాసిటీ బిల్డింగ్ లాగా ఎట్లా ఒక ఓరియంటేషన్ ఇద్దాం. పైగా ఇప్పుడు ఒక ఇట్లా చేస్తే మనకు వాళ్ళు సాధక పథకాలు చెప్తారు, దాన్ని బట్టి మనం ఇది స్టెబిలైజ్ అవ్వాలని నా ఉద్దేశం. అనంతపూర్ రెస్పాండ్ అయితే ఐ విల్ లీవ్ ది. అనంతపూర్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. దివాకర్ రెడ్డి సార్. రాంబాబు సార్, దివాకర్ రెడ్డి సార్ ఫోన్ చేయి. అనంతపూర్ రిసోర్స్ పర్సన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. తర్వాత రెస్పాండ్ అయ్యారా? అవలేదు సార్. అనంతపూర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు సార్. అనంతపూర్ ఇవన్నీ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కదా, ఎందుకు నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వస్తాయి? అనంతపూర్ మొబైల్ తో కనెక్ట్ అవ్వండి ప్లీజ్.
సుధాకర్ సార్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు సార్. ఆడియో బాక్స్ లోలో ఉంది సార్ వాళ్ళ అనంతపురం. అందుకే మొబైల్లో మాట్లాడమనండి. సుధాకర్ సార్ సుధాకర్ సార్ రెస్పాండింగ్ సార్. ఈ 21 ఎన్ఆర్సీలో కూడా వీసీ ఫెసిలిటీని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి మనం. ఎస్ సార్. సో లెట్ us ఐడెంటిఫై అన్ ఏజెన్సీ. ఈ 21 సెంటర్స్ పోయి అక్కడ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ సరిగా ఉందా లేదా ఏంటి, నాకు ఇట్లా ఇప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ రెడీ టు స్పెండ్ ది అమౌంట్, వెన్ ఐ హ్యావ్ ది కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, ఎందుకు మీరు ముందుకే రారు? అంటే మీ బాధ్యతను కూడా నేను గుర్తించి వెనకాల పుష్ చేస్తే తప్ప ముందుకు రారు. చూడండి గతంలో సరే మీరు ఎవరు మాట్లాడండి. మీరు ఎవరు? ప్రిన్సిపల్ ఏమైంది అక్కడ? విసి దాంట్లో ఎక్విప్మెంట్ బాగలేదా? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందండి సార్. కనెక్ట్ అయ్యారు సార్, కనెక్ట్ అయ్యారు. అనంతపురం ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హలో సార్, దిస్ ఇస్ టెక్నికల్ ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేటర్ మనకు సార్. హలో సార్. ఓబుల్పతి సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఎక్కడి నుంచి? అనంతపురం. మరి ఏంటి రెస్పాండ్ అవట్లా? సార్ ఇది కొద్దిగా అక్కడ జాబ్ మేళ కండక్ట్ చేస్తున్నాము మెయిన్ హాల్లో. సో అందుకని నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది సార్ ఇక్కడ. అంటే జాబ్ మేళ వాళ్ళు నెట్వర్క్ ని హలో సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు అనిల్ సార్ ఈ 21 ఎన్ఆర్సీలో మనకు ఇట్లా వీసీ ద్వారా ఏదైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం రాకుండా ఇమీడియట్ గా ఏదైనా ఒక ఏజెన్సీని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఈ నెట్వర్క్ ముఖ్యంగా ఈ వీసీ రిలేటెడ్ ఎవరైతే మనకి సెటప్ చేశారో వాళ్ళని పిలిపించి, మన దగ్గరే కాదు, మన దగ్గర 21 ఎన్ఆర్సీలు అన్ని కూడా స్టేటస్ చెక్ చేసి ఏమైనా ఇంటర్నెట్ కెపాసిటీ పెంచాలన్నా, ఎక్విప్మెంట్ మార్చాలన్నా, రిపేర్ చేయాలన్నా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవ్. ఓకేనా? సో కెన్ ఐ నౌ బిల్ ది కాన్ఫరెన్స్? yes sir. నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. సార్ మీరు తనకేం రావట్లేదు కదా సార్? జాబ్ మేళ ఉంది సార్. ఎప్పుడది? ఈ రోజు సార్. ఇప్పుడు మినిస్టర్ గారు ఇప్పుడు వస్తున్నా సార్, 5 minutes లో వస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు కుదరదులే. ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా ఈ రెగ్యులరైజేషన్ సబ్జెక్ట్. సరే సార్. నేను ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మర్చిపోమాక. ఎఫ్డిపి ఇన్ఛార్జ్ కి తగిలించు. వాళ్ళ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆయన కొద్దిగా ట్రైనింగ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇంతమంది అంతా చేశాడు కాబట్టి యూ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ దెమ్. సుధాకర్ ఉంటే ఇక్కడ టెక్నికల్ గా అన్ని చూసుకుంటాడు, బట్ ఎఫ్డిపి ప్రోగ్రామ్ పరంగా లెట్ హిమ్ హ్యాండిల్ అండర్ యువర్ సూపర్విజన్. ఫైన్. హలో చెప్పండి. ఎవరండి మీరు? ఓకే. నేను వేరే మీటింగ్ ఉన్నాను, నేను చూస్తాను. వేరే మీటింగ్ ఉన్నాను కమిషనర్ గారితో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్, ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ అండ్ రిసోర్స్ పర్సన్స్. మీరు కమిషనర్ గారు చెప్పేది విన్నారు కదండి. ఏకంగా మీకు శాలరీ ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వలేదో శాలరీ ఆపమన్నారు, వాళ్ళకి సిఎస్ కట్ చేస్తున్నారు. ఈ మెసేజ్ కొంచెం అందరికీ పంపండి. అంటే చిన్న చిన్న కారణాల వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా మానేస్తే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మెసేజ్ వెళ్తే వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం చెప్పుకుంటారు. కమిషనర్ గారు చెప్పారంటే దాని మీద స్టాండ్ అయి ఉంటారండి. ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కో పార్టిసిపెంట్స్ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ ఎవరైనా మిస్ అయినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కాలేజ్లో 28కి ఓన్లీ 20 వచ్చారని చెప్తున్నారు. 8 members ఆబ్సెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా సీరియస్ యాక్షన్ ఉంటుందండి. మీకు అందరు కూడా
ఛార్జ్ మెమో ఇస్తారు, అట్లాగే శాలరీ ఆపేయమని చెప్పారు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. దయచేసి ఎందుకు 5 డేస్ కదా, 5 డేస్ మీరు కనుక వస్తున్నట్లయితే ఊరికే రావట్లేదు. ఈ సర్టిఫికేట్ మోర్ వాల్యుబుల్ అండి, మీకు షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులుగా సిఎస్ ఉపయోగపడుతుంది మీకు. కాబట్టి మెసేజ్ అందరికీ పంపించండి. దయచేసి అందరూ కూడా వచ్చేలా చూడండి. మీ కోర్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయండి. ఆ ఎన్ఆర్సీ పరిధిలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్, అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ అండ్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఈ విషయంలో కొంచెం వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఎవరైనా మానేసినట్లయితే, అంటే జెన్యున్ కేసు మెడికల్ హెల్త్ అయితే ఓకే, అదర్ దాన్ మెడికల్ హెల్త్ కమిషనర్ గారు ఏమీ అలౌ చేయరు. దాన్ని మీరు కూడా ఈ మెసేజ్ స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళేలా చూడండి. అన్నెసరీగా వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవటం అనేది మంచిది కాదని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ప్లీజ్, అంటే 11:45కి ఆన్లైన్ సెషన్ కాబట్టి మీన్ వైల్ మీరు టేకప్ చేయమని కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సార్ రమ్మనండి, అలా కుదరదు. కమిషనర్ గారు శాలరీ కూడా ఆఫ్ చెప్పండి. ఎవరైనా రాకపోతే నాకు చెప్పండి, వాళ్ళు సాయంత్రకాలం షో చెప్పండి. హలో, అవును మీకు ఎన్ఆర్సీ అది ఎగ్జాక్ట్ 9:45 కల్లా వచ్చింది. Sir, small announcement to NRC JKC mentors. Sir, daily 9:40 కల్లా షార్ప్ గా కనెక్ట్ అవ్వండి సార్. ఎందుకంటే 10 నుంచి మనకి ఆన్లైన్ సెషన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ సెషన్ లో. అలాగే ఎఫ్ఎన్ సెషన్ లోకి వచ్చేసరికి 1:40కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండండి. 2కి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జేకేసీ మెంటర్స్ మట్టుగా డైలీ అటెండెన్స్ తీసుకొని ఆ టీఓటీ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఆ గ్రూప్ లో ఖచ్చితంగా మీ ఎంఆర్పీకి ఇస్తే లేదా కేఆర్పీకి ఇస్తే వాళ్ళు దానిలో పోస్ట్ చేస్తారు. ఎవరు రాకపోయినా మాకు జస్ట్ ఇంటిమేట్ చేయండి సార్ ఫాస్ట్ గా, సో దట్ వీ కెన్ సెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దెమ్. సో ప్రెసెంట్ ఈ సెషన్ 11:45కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆన్లైన్, కాబట్టి అంతవరకు అక్కడ ఉన్న కేఆర్పీస్ ఎంగేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి సార్ ఎవరికైనా. లేదంటే కేఆర్పీస్ 11:45 వరకు సెషన్ ఎంగేజ్ చేయండి. సార్ ఎన్ఆర్సీ తనకు 18 మెంబర్స్ అని చూపిస్తుంది సార్. యాక్చువల్లీ మాకు 17 మెంబర్స్ వచ్చారు. అంటే మన ట్రాన్స్ఫర్స్ లో ఒక మేడం మూవ్ అవ్వడం, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఒకరు అక్కడ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల ఎన్ఆర్సీ తణుకు వచ్చే వాళ్ళు 17 మెంబర్స్ సార్. ఓకే మేడం. సార్ am I audible సార్? ఆడిబుల్ మ్యామ్, ఆడిబుల్. ఓకే సార్. So I'm David Tripoli, principal of the status. So may I yes please. Sudhakar ji, namaste. Okay. సార్ నేను మీకు పర్సనల్ గా మాట్లాడతాను.
సార్ ఇక్కడి నుంచే చెప్తే డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు కదా. నేను నా ఫోన్ సూర్య, హాయ్ సూర్య, ఎట్లున్నాడు బిడ్డ, బాగున్నావా? వెరీ గుడ్ సూర్య, యూఆర్ బ్యాక్. అదే మళ్ళా సార్ వచ్చారని తెలిసింది సూర్య.
Screen messaging, sir. In the videos is back messaging. Center is there. In the videos is. ఇది వినువైతే అది సార్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ మ్యూట్ ఉంది సార్ మ్యూట్ చేస్తారా కాదులేండి మేడం ఇప్పుడు ఓకే. Good morning, everybody. May I have your attention, please? I request all the NRC coordinators to call all the participants to attend the next online session, please. Sir, good morning, Brunal sir. Brunal sir, can you hear me? Hello, good morning. Yeah, can you hear our voice, sir? Yes. No, Yes, can yes. Can we take 1 or 2 minutes? Can you hear me? Yeah, please. I just requested all the NRC coordinators to join immediately. We just wait for 1 minute, sir, please. Yeah, yeah. But am I audible? Yeah, very clearly. Okay, great. कैसे है सर आप? Sir, can you hear our voice? Is Yeah, our it is voice coming audible? little feeble, but yeah, it is coming. Any KRP from other sector kindly respond. Can you hear this voice? I can Devi hear madam? you. Kindly respond, Devi madam. Hello? Yes, sir. Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. Thank you, sir. I think everybody join now. So I thank the Commissioner of Collegiate Education and NRC PVK Chittoor for giving me this opportunity to introduce one of the prestigious resource person of University of Hyderabad, Professor Murnal Kanti Bhattacharya, sir. Professor Bhattacharya performed his PhD work in molecular biology at the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai. He worked as a postdoctoral research fellow at the Johns Hopkins University, USA for 5 years. Then he started his career as a research scientist in Tulane University School of Medicine, USA, where he worked for 3 years on DNA repair and telomere maintenance. Dr. Bhattacharya joined the University of Hyderabad in the year 2007 as a reader. Currently, he is a professor of biochemistry, and formerly he also served as the head of the department. His long-term research interest is to identify druggable targets from the biology of the malaria parasites with an ultimate goal of discovering new anti-malarial drugs. He is the recipient of the prestigious Indo-US professorship in the microbiology
from the American Society for the Microbiologists. His teaching activities include molecular biology, gene regulation, and recombinant DNA technology. He has received the Chancellor's Award in 2014 from the Chancellor of University of Hyderabad for his outstanding contributions to the teaching and research. Professor Bhattacharya's laboratory at the University of Hyderabad has made seminal contributions in the field of DNA double-strand break repair in the epicomplex and parasites. In his account, there are already 8 PhDs were awarded, and at present there are 8 scholars working in 3 prestigious projects worth of 1.5 crores. So far, he has published 38 papers in various international journals and got a patent in a process for the preparation of anti-sera protein named PV2 for the detection of malaria in the year 1998. I thank him for accepting our invitation to share his expertise in spite of his busy schedule. Today, he is going to deliver a talk on DNA replication. I welcome you, sir. Thank you once again for accepting, sir. Welcome you, sir. You can continue session, sir, now, please. Okay. Thank you for the nice introduction. It is always a pleasure to talk in front of my colleagues. Although this is called training the trainers, so I'm not going to train you anything. Everybody know about all these things. So what we are going to discuss today is that for the new NEP program, how to modulate your teaching on replication so that it can serve the best purpose. So that's what we are going to discuss today. Because I am sure all of you know how DNA replication takes place and what are the different components of that. So let me try to share my screen. Share. Can you see the screen? Yes, sir, we can. Okay, great. Yes, sir, it's visible now. Sir, can you please make it full screen? It is full screen only, no? It is full screen. Is it visible? Yeah, very clear. Yes, sir, it is visible. Okay, okay. Okay, so today we are going to talk on DNA replication and how to teach it in a postgraduate setup so that the students may learn and they can think that how to think about replications and other DNA transaction process. So I think that any DNA replication lecture should start with the Messelson stall experiment. So basically what happens in 1950s when the DNA structure was solved by Watson and Crick, the structure itself gave some idea how DNA can be copied. Because of the sequence complementarity, it was very apparent from their model that you can use one DNA strand as a template and you can keep on adding the complementary bases there. And this model was known as semi-conservative mode of DNA replication. Now, one problem that people envisaged at that time was that how this thing can be achieved within the small space in the nucleus of the cell. So that was a real problem that people thought that it cannot be done, because if you have to unwind the complete DNA within the small space and then followed by replication, it is very difficult to imagine.
That's why Delbruck came up with another model that is called dispersive mode of replication, where he proposed that there must be some mechanism through which the DNA can be cut and rejoined. So cut and rejoining model. And we know that exactly that's happened, and the enzymes which are involved, which was discovered 30 years later in 1980s, and the enzymes are called topoisomerase, which can cut the DNA and join the DNA. But what Delbruck did was that he overcomplicated his model and proposed that once the DNA is cut, that 3' end can be extended and then it can join further downstream. So which suggests that both the DNA strand will have the newly synthesized DNA and the old parental DNA. So that's a dispersive mode of replication. Now, another theoretical model came where it is called conservative mode, where you do not touch the parental DNA strand, you synthesize the new daughter strand, new daughter DNA, where both the strands are newly synthesized. So Michelson and Stahl, they thought that let's test it out, that out of those three model, the conservative, the dispersive, and the semi-conservative. So conservative model, it was just a theoretical model. People did not have any idea how this can be achieved. Dispersive model, that was the model proposed by Delbruck, and he also gave some mechanism how it can be done. And semi-conservative model was proposed by Watson and Crick, and it basically tells that you unwind the DNA and copy each of them so that you get two DNA molecules from one DNA, and each of them will have one parental strand, one newly synthesized daughter strand. So that was the model. Now what they did, they grew E. coli culture in the presence of ammonium chloride, and that is the N15 ammonium chloride. Then they for few generations they have grown it in N15 ammonium chloride, and then they transfer it to N14 ammonium chloride. They allowed it to grow for 20 minutes and 40 minutes. So which is basically 1 generation time and 2 generation times. Right? We know that E. coli take 20 minutes to like one round of replication takes 20 minutes. So they grew for 20 minutes and 40 minutes. Isolated the cells after 20 minutes or 40 minutes and then extracted the DNA and then ran it on a density gradient, cesium chloride density gradient. Now, the beauty of this experiment is that N14 and N15, as you know that DNA contains a nitrogenous bases. So N14 or N15 will be incorporated into the DNA. And these two isotopes are heavy or light. One is heavier than other. Hence, they will form two different bands. They will separate out in the density, cesium chloride density gradient, and they will form different bands. So after 20 minutes, what to expect if it is going by the conservative mode? So conservative mode suggests that you have the two parental strand and then you have the new daughter molecule where both the strands are newly synthesized. So if you run it on a cesium chloride density gradient, then you will get two bands, one N15 N15 and one N14 N15, which is a lighter band. Sorry, N15 N15 and one N14 N14. Right. Now, if it is a dispersive mode, then each strand will be replicated to some extent. So in both the daughter molecule, each strand will contain N14, N15, N14, similarly N15, N14, N14. So both of them, both the strand, both the DNA will have both N14 and N15. And if it is semi-conservative, then in both the daughter strand,
one strand will be N14 and another will be N15. So now if you run them on a density gradient, since both the DNA are having mixed densities N14 and N15, it will give a single band. For semi-conservative also, it will give a single band. And what they found was that after 20 minutes, it gives a single band which is of hybrid density. So which clearly tells that conservative mode of DNA replication is not happening. It is either dispersive or semi-conservative. Now, how to resolve between these two possibilities? The second 20 minutes will resolve between these two possibilities. Now, if you look at carefully that for the second round of replication, again, out of the four daughter strand, each of them will contain N14 and N15. And hence, it will give a single band. But in this case, they will contain, two of them will contain N14, N15, and two of them will contain only N14. So it will give two bands, right? So their observation was they got N14, N14, one band, and N15, N14, another band, which clearly tells that semi-conservative mode of DNA replication is the one. Now, this is the significance of this experiment is huge because it led to people do more research on replication, because earlier people were kind of entangled between the topology problem, that how the topology can be solved within that limited space in the nucleus and all those things, and then the research was not getting any impetus there. But once this experiment was done, everybody was convinced that it is a semi-conservative mode of DNA replication. It is exactly the same that the Watson-Crick DNA double-strand model structure suggests. So then they took it very seriously and started working. Let's find out what are the enzymes which are involved in DNA replications instead of thinking of how the topology can be solved. So next 30 years saw that all the enzymes and everything, the entire mechanism was solved. And only after 30 years, the topology problem was solved. So now, at this point, I would suggest that in order to understand this particular experiment, it will be a great idea that if you allow your students to think more deeply into this experiment. So what you can do is that you can probably give them a problem which it is from an experiment which was done following Michelson-Stoll experiments, and then ask them to find out what will happen at half generation and 1.5 generation. So the problem is like that. E. coli is grown in N14 ammonium chloride containing media, and that is shifted to N14 ammonium chloride containing media. Also assume that genomic DNA is fragmented at least in 100 pieces during isolation. So fill in the table below. It tells that at 0th generation, when you are just shifting it from N14 ammonium chloride, N15 ammonium chloride to N14 ammonium chloride, 100% of the DNA are N15, N15, because replication, you didn't allow any time for replication, right? So you need to find out that after half generation, what will be the case? You know that after one generation, 50% will be N14, all of them will be N14 and 15. And after half generation, what will be the case? So this problem can be solved this way. I'll tell you how, and you can teach it in the class.
Oh, sorry. Ignore that. So suppose this is the DNA and this is one of the fork and it is replicated. This is also replicated. Half of them is replicated and half of them are not replicated. So now, if you start with 15, it's difficult to write like that. And this is also 15. And these two newly synthesis are 14. So this part will be 14, 15. This part will be 14, 15. And this part will be 15, 15. So which means after half generation, 1/3 will be 15, 15 and 2/3 will be 14, 15. Right. So similarly, you can also solve that after 1.5 generation, what will be the case. And after 2 generation, you already know that what happens. Right. So if you teach this thing to the class, to your students, then they will have a much better idea about this particular experiment. Now, a similar problem also you can talk in the class, which is at 0th generation. Okay, so at this point, I would like to know that if anybody has any question, we can discuss on that. Feel free to interrupt me and then we can discuss. Otherwise, I'll just move on. Okay, there may not be any question at this point. Okay. So the second problem that you can probably ask them to solve is at 0th generation, when the medium is changed from N15 to N14, a substance X is added. After approximately half generation time, 32% of the DNA is hybrid. That means N14, N15. And after many hours, still only 32% of the DNA is hybrid. What does X probably do? Does it inhibit the initiation of DNA replication? Does it inhibit the elongation of DNA replication? Or does it inhibit the termination of DNA replication? So if it is a offline class, probably then it is easier to ask around in the class what is everybody's opinion. But since it is online, probably we don't have that kind of opportunity. So let me tell you how to think on it. So if we think that after, let's say, half generation time, it is 32%. And if it is blocking the initiation, then one would expect that there will be no incorporation of N14, right? If it inhibits initiation. Hello? Yeah. Now, if it inhibits elongation, then also you expect that there should not be any incorporation, because elongation meaning that addition of the new nucleotides, right? And if it inhibits termination, then you expect that almost entire DNA will be hybrid. So what is it doing actually? Here is the interesting point of this experiment, that when this experiment was done, it was done with a E. coli culture
which was not synchronized with respect to the replication timing. So imagine a scenario that 1/3 of the culture, let's say 32% of the culture, their replication has already started. And if it inhibits initiation, then in those 32% of the culture, nothing will happen. They will complete their replication because if it is an initiation blocker, right? After that, once those 32% DNA are cells are replicated, then no further initiation takes place, and hence it remained at 32%, right? On the other hand, if it blocks elongation, then as soon as you add the X, there will be no elongation, there will be no incorporation of N14. If it elongates, if it inhibits termination, then also there will be no such effect because entire DNA will be replicated. Those 32% and the remaining 68% will also be replicated, right? So this concept that you can only get 100% synchrony if you synchronize the cells at a particular time point in the cell cycle. Later on in East also people have done this experiments with certain mutants or certain chemicals which will block or arrest the cells at a particular cell cycle, maybe at G1 it arrests, and if you add alpha factor, and then you synchronize all the cells at that particular point, it is the starting point of your race, and then you release them. So all of them are going into the cell cycle synchronously at the same time. Then you will not find this kind of effect. Okay, so once this Michelson-Stall experiment is done, I think by this time the student started thinking about molecular level how things are happening and what kind of complexity are there in interpreting the experimental results. Now it is a good point to talk about the mechanism of DNA replication, and so maybe we can start at the very overall basic concepts and then go into deeper and add more layers of information onto that. So genome duplication or genome replication basically means that you have one molecule of DNA, from there you get two molecules of DNA. So the simplistic concept would require that you have the double-stranded DNA, you have to somehow melt them, unwind them, and then copy each of them, right? Now, so basically the requirements are some mechanism to unwind the DNA and some enzyme which will keep adding the nucleotides. So those are the two things people started looking at the beginning. What are the enzymes which can do that? And later on people identified that yes, there are helicases which will unwind or melt the DNA. And there are polymerases which will keep adding the nucleotide, right? So here, I think it will be a good idea to talk about the substrate of such replication, because we have found that many students don't have a very concrete idea about what is the substrate of DNA replication. Most often you find that people tell DNA is the substrate, and what is the product? DNA is the product. So it is an enzymatic reaction, right? So the substrate and product cannot be the same. So the substrates are
the DNTPs. And the product is the polymer of those DNTPs, right? So in true sense, if somebody asks what is the substrate of DNA replication, then it is the DNTPs and the RNA primer. Those are the substrate. And the product is the polymer of that DNA, DNTPs, which we call DNA. Right? So this concept should be taught in the class. Now comes the second question, what happens to the entropy? We know that if entropy is proportional to the disorderness, now when you have thousands of DNTPs going in a Brownian motion, the disorderness is very high. When you put them, you add them one to another, then there is a orderness comes, and then the entropy goes down, right? So one may ask that if you look at the Gibbs equation, where del G is equal to del H minus T del S, and we know that for spontaneous reaction, del G should be negative. Now if S is decreasing, entropy is decreasing, then del G is becoming positive. So how this reaction is possible? It is true that for this particular reaction, the delta G is positive. But this is not the only reaction which is happening there. This reaction is coupled to another reaction where the pyrophosphate PPI is hydrolyzed, and this hydrolysis of PPI has very high negative delta G. So both together, the delta G is negative. So this replication is possible because of the second reaction, which is a coupled reaction where the delta G is highly negative. So this concept should be taught to the students. Now, when the enzymes were discovered, it turns out that all polymerases add nucleotide in 5' to 3' directions. That is the polymerase activity. And one more important thing is that all DNA polymerases, they require primer for their for synthesizing or for adding new nucleotides. So this is a very interesting thing, and we'll come to that in a while. Now, apparently, it turns out that the replication does not start from the end of the chromosome. It starts somewhere in the middle. For eukaryotic chromosome, bacterial chromosome, where it is a circular one, it starts at a particular point, and we call them origin of replication. In yeast or human, where it is a linear chromosome, and these are much longer chromosomes, there are multiple origin of replications or ARS in yeast and human chromosomes. There are about 300 origin of replication in yeast and 20,000 origin of replications in human. Now, in yeast, the average distance between one origin of replication to another is around 40 kb, and in human it is kb. Another important feature of DNA replication is that replication is bidirectional. It starts from one point and goes in the opposite direction. So once it is known that replication goes from 5' to 3' direction, it starts at a particular point called origin of replication, and then it goes bidirectionally
you can probably ask your students to draw how the replication can go. Suppose this is the 5' end. And this is a 3' end. So if it starts from here, this is the original replication, then it will go like that. And it will go like that. Here also, it should go this way. Some problems come anyway. So one of them, this is a continuous synthesis, is called leading strand, and the other one is lagging strand. They will be discontinuous, and we'll come to that in a while. So that is something which is important here to tell, that not, people have some idea that during DNA replication, one strand is leading, another strand is lagging. Out of the two strands, out of the Watson and Crick strand. It is not. With respect to the origin of replication, one side is leading and another side is lagging. Now for the bottom strand, for this region, this is the leading and that is the lagging. That it is not that only one strand is copied as a leading, another strand is copied as a lagging. That is not the concept. Okay, so as we are telling, the replication requires priming and transcription does not require priming. And the nature of the primer is RNA. The question is, why not a DNA primer? First question, why you need an RNA as a primer? And the reason is, let's see, in order to synthesize a DNA or add one DNA piece with another, you need a priming. Now, if the nature of the primer is DNA, in order to synthesize that also, you need another priming, right? So if you go back like that, you can never synthesize a DNA without a priming. So you can never synthesize a DNA primer. Now for RNA synthesis, that is not the case. RNA can be synthesized without a priming. So if you can synthesize a primer, which is RNA in nature, then using that, you can synthesize DNA. And precisely that's why DNA is for DNA synthesis, the primer is the RNA. Now you may ask, why did nature design DNA poly in such a way that it does not work without priming? That is a very important question. That when RNA is synthesized, RNA polymerase does not need priming. Why DNA polymerase? Because if you look at the reaction, both are almost similar reaction. One adds DNTPs and another adds RNTPs, right? So here is the concept. Suppose you have the template, DNA template, and then you start adding the complementary bases over here. You have a G here and you add a C at this point. Now G and C are rightly hydrogen bonded. There are 3 hydrogen bonds between them. This 3' hydroxyl of the C can
act as a primer. On the other hand, if here in opposite to G you add A, there is no hydrogen bond between them, and hence the 3' hydroxyl of this A cannot act as a primer. So the priming means the 3' hydroxyl of the nucleotide which is rightly hydrogen bonded can only act as a primer. If it is not rightly hydrogen bonded, it cannot act as a primer. So this A will be removed by exonuclease, and then once C is added here, then only it will extend the chain, it will act as a primer. So right here, it is an inherent mechanism through which it is making sure that the last nucleotide which is added is the correct one. If it is not the correct one, then it does not allow any chain elongation. Now, if you do not have the requirement, such a strict requirement of priming for DNA polymerase, then the polymerase cannot ensure that whatever job it has done just before it, the last nucleotide what it has added is the correct one. Right? So in order to ensure that it has this priming requirement, meaning the last nucleotide should be properly hydrogen bonded, and then the 3' hydroxyl of that will act as a primer. Right? Now the question is, why not for RNA? See, DNA is the genetic material. And if there is a mistake in DNA replication, that will be inherited in further generations. Right? If there is a mistake in transcription while you are producing, say, RNA, there could be a temporary effect, but not a permanent one, because this RNA will be degraded and new RNA will be synthesized, and there may not be any misincorporation, right? So RNA half-life is very short. RNA are synthesized and it is degraded. So even if certain misincorporation mistakes takes place, that doesn't have any long-lasting or permanent effect. But the DNA, it stays from one generation to another generation, and if there is a mistake, that will be propagated into the generations, right? So yeah, I think I'll go to the next topic, which is the prokaryotic DNA replication. So as I said that there are three different phases: initiation, elongation, and termination. So initiation at E. coli chromosome takes place at a particular place called origin of replication. And how origin of replication was discovered? So what people did was that from a replicating plasmid, they took out many different parts and cloned that into a non-replicating plasmid, and then saw that which part, if it is inserted into the non-replicating plasmid, allows the non-replicating plasmid to replicate. So that was the experiment. And they found that there is a particular region, if you can clone, you can make a non-replicating plasmid as a replicating plasmid. And that's how E. coli origin of replication was discovered. Now, the sequence inspection tells that there are certain signature sequence at this region which can act as the origin of replication. There are certain 9 nucleotide motifs, 5 9 nucleotide motifs,
where a protein called DNA binds. And adjacent to that, there are 13 nucleotide motifs, which have AT sequence. Now you know that between A and T there are 2 hydrogen bonds, and between G and C there are 3 hydrogen bonds. This region contains AT sequence. So what happens is the DNA protein, a barrel of DNA protein, when it binds to this region, this binding exerts a torsional strain in the nearby region. Since this nearby region is AT rich, the hydrogen bonds are broken and it opens up. So this is the first melting of DNA. And this melting is not by an enzyme. It is by a physical brute force where lots of DNA protein binds somewhere adjacent region, and that binding creates a physical strain through which it opens up. Now after that, a protein called DNA-B binds to this region where it's opened up, and then DNA-B is a helicase and it goes, keep on unwinding the DNA. Now, DNA-B cannot bind to a double-stranded DNA. It can only bind to a DNA where you have the single-strandedness. So this is a substrate where DNA-B binds. Then it can unwind double-stranded DNA. So the first melting or unwinding, DNA-B cannot do. So for that you need DNA-A, which by exerting physical strain on the DNA can open up the DNA, and DNA-B can bind, and then it can keep on, its helicase activity can keep on unwinding the DNA. So once the DNA is unwound, then primase is an enzyme which is basically DNA dependent RNA polymerase. Primase is an enzyme which makes the RNA primer. And DNA polymerase 3 can extend this RNA primer because we already have a primer now. So DNA polymerase can act on it, right? Now remember that for any such mechanism where you have to unwind the DNA replication, DNA homologous recombination, for all of them, as soon as you unwind the DNA, so helicase, let's say, unwinds this DNA. But you have the nucleotides here, the bases here, and the bases here, which are complementary. So they can readily form back hydrogen bond. So unwound DNA can be readily make double-strand DNA again, right? So in order to prevent that, there is a protein called SSB in E. coli, single-stranded binding protein. That protein binds to the single-strand region, and it then prohibits the hydrogen bond formation between the two strands. Because otherwise these two strands are very sticky. They can stick back together. So SSB prevents that kind of hydrogen bond formation, and those strands remain as single-stranded until it is replicated. In eukaryote, we'll see later on that the protein which does the function of SSB is called RPA, replication protein A. But the concept is exactly the same. Now we are coming to a very interesting aspect. Look carefully. You have the double-stranded DNA and you melted a part. I'm showing only half of the fork. There is a mirror image of the other half of the fork is there. So you have the primer which goes from 5' to 3'. You have a 3' end which is extended by a DNA polymerase.
So DNA polymerase extend it until it finds the single stranded template. After there is double stranded, it cannot do anything, right? Now, this region should also be replicated. And this region cannot be replicated from this direction because then it will be then 3' to 5' direction. But we know that all polymerases are 5' to 3' direction. So another primer is formed here, which is extended, right? If it is extended like that, then now the polymerase is here. Further, this region will be unwound, and the polymerase need to come back here, and then it need to replicate that region, right? The cell has, solved this problem very easily, and this is called treadmilling effect. You know that when you run on a treadmill, there you are not physically running from one place to another place. You are stationary at particular place, but then you are running 3-4 kilometers standing on the same place because your path is moving backward, and that's how you are traveling so much kilometers staying in the same place. This is called treadmilling effect. So in DNA replication also the same thing happens. So once the enzyme copies this region, it stays here, and from here it does not come to the other end. It stays here, and the DNA template, which is pulled back through the polymerase, and during that the region which is coming in contact with the polymerase is being replicated, right? That way you replicate this region, but the enzyme is still here. Then you melt this region, the enzyme goes from here to there. Again, this region will be pulled back through the polymerase so that it can be replicated. So after that, what you have is that one strand, you don't see any discontinuity. This is called leading strand. Another strand, you find discontinuity. So this is one fragment, we call them Okazaki fragment, and that is the other fragment. So this is the previously synthesized Okazaki fragment, and that behind that is the newly synthesized Okazaki fragment, right? So the question is, how then these two Okazaki fragments will be joined together so that you get continuous or unbroken DNA. The DNA is not broken in the genome. There is no discontinuity, right? So let's look at it. So you have the previously synthesized Okazaki fragments, and this is a new DNA which is now being synthesized. You have the DNA pol 3, it keeps on adding the nucleotides, and the DNA pol 3 stops when it reaches the RNA primer. Now see, this is the RNA primer. So DNA polymerase stops, and now DNA polymerase 1 take over. DNA polymerase 1 is the only DNA polymerase which has 5' to 3' exonuclease activity. All DNA polymerases, they have 5' to 3' polymerase activity and 3' to 5' exonuclease activity, which is called proofreading activity. But DNA polymerase 1 is the one DNA polymerase that has 5' to 3' exonuclease activity. Now, when DNA polymerase comes here, next nucleotide is the RNA primer. Through its 5' to 3' exonuclease activity, it chew away the RNA primer and some bit of DNA also. Then DNA polymerase 1, which is already there, the polymerase activity of DNA polymerase 1 continues the synthesis, and then all what is left is a 1 phosphodiester bond is broken, which is sealed
by an enzyme called DNA ligase. So now that you see both the strands are continuous, there is no discontinuity. So the Okazaki fragments, those are transient. They stays during the replication momentarily, but after some time they are not there. Okay, so now that we saw how DNA replication starts and how it elongates and all those things, let's talk about the termination. So as I said that for bacteria, it starts at a particular point and then the replication bubble moves on both the directions until it reaches a point and which is diagonally opposite to the origin of replication, which means both the fork basically traveled the same distance. It is not that one fork travels more distance than the other, but which is quite possible because see, this DNA is the template of both replication and transcription. So the same DNA is used for replication and it is also used for transcription. What happens if at a particular region of the DNA, replication is going on and transcription is also going on? How these two different machineries will interact with each other? Which will get the priority? It turns out that if replication fork passes through a region where transcription is going on, then replication fork halts or pauses for some time, allowed the replication to go on, allowed the transcription to go on. Once the transcription is over, then the fork again starts moving. So it could be possible that if some transcription is going on here, the fork stalls for something, and then by the time it starts, the other fork has migrated more. But it never happens. Why it does not happen? Because like origin of replication, at the place which is diagonally opposite to it, there is also certain particular signature sequencer there, and they are called terminator sequences. So between these two terminator sequences, this is the region where replication stops. So the replication fork, they are trapped between these two regions. What happens? In these terminator sequences, there is a protein called TAS protein that binds. And the replication fork, it can passes through the TAS protein. The structure of these proteins are such that it allows the replication fork to pass through it only in one direction, not in the other direction. So this replication fork can pass through this, but it can pass through this surface. Similarly, the other replication fork can pass through this surface, but not through this surface. So basically, both the replication fork will be arrested within this small sequence, small region. So even if it travels faster than the other, it cannot go beyond this region, it will stall here. So that's how cell maintains that the termination also takes place. Both the fork terminate at the same place. Okay. So having said all those things, maybe you can ask your students that, E. coli DNA replicates bidirectionally. The required time for transit of both replication fork is 40 minutes. Explain then how the mean generation time of E. coli is only 22 minutes. So we know that E. coli divides every 22 minutes, but replication takes 40 minutes to complete. So how it is possible? This is a very interesting concept because in eukaryotes, this does not happen.
In eukaryote, cell can only divide after the replication and segregation. Once the replication is done, then only cell will divide and the chromosome will be segregated into two daughter cells. But in E. coli, what happens that you start the replication, even if you complete the replication, another round of replication starts. Even if you complete before that, another third round of replication starts. So by the time the first round of replication is done, there are already second and third replication started. And this whole thing will be segregated into two daughter cells, where it does not start the replication from the 0 hours. It is already second replication, maybe halfway through. Third replication, maybe 1/4 is already done. So that way, it can minimize the cell division time, because there is no licensing factor which will restrict that, well, first round of replication is not done, so second round cannot start. Only when first round is done, it can be segregated, then only second round will start. So that is there in eukaryote, but not in prokaryote. That's why this kind of things happens, that even the replication takes longer time, but cell division takes place almost half of the time. Okay. So another thing that you can discuss it, that so that people will understand the concept of crosstalk between replication and transcription, that in this map is a genetic map of E. coli chromosome, where many genetic markers are shown, and they are shown into the physical map. So you have an origin of replication, then you have, let's say, genetic locus A, B, C, D, E, F, G. Now A is closest to that origin, followed by B, followed by C. Then G is closer to origin than D. So from the origin, what you expect that A, B, C, then G, then D, F, E. So that is the distance wise, increasing distance wise, you can arrange them A, B, C, G, D, F, E. But in one experiment, it was found that the region which is replicated are in this order: A, then G. BC was not replicated. A, then G, then F, then B, then C, D, and finally E. So that's how it was replicated. Why? The answer is very simple. That the replication fork stalls when transcription is going on. So there may be some transcription going on between A and B. So after A is replicated, replication fork stalls here. And by the time this side of the fork, it travels all the way to G. And then F. The transcription is still going on between A and B. Once it crosses F, then this transcription is over. This fork starts moving. It does B, C, D. And then there could be one transcription going on between F and E. That's why E is not replicated until this fork passes through this region. So it tells you that when replication goes on, and if transcription goes on simultaneously, then transcription gets the priority. Once the transcription is over, then only replication fork goes through that region. Okay, the third problem is very, very interesting. You can ask your students, so it will, ask them to think more deeply. They can come up with their own experiments.
So you can ask them to design an experiment to prove that the primase, we just talked about primase, which is a DNA dependent RNA polymerase. To prove that the primase and not the RNA polymerase 2. RNA polymerase 2 is also DNA dependent RNA polymerase, but it does the transcription. So design an experiment to prove that the primase and not the RNA polymerase 2 is involved in transcription. RNA polymerase 2 that makes the primer for precursor fragments during replication. So basically you have to design an experiment. You have to ask your students to design an experiment to prove that primase is the enzyme which makes the primer and not the RNA polymerase 2. Although both are DNA dependent RNA polymerase. But in cell, it is the primase. So there is specialized DNA dependent RNA polymerase which makes the primer, not the general RNA polymerase 2 which is involved in transcription. So how to prove that? One thing can be done is that you use some inhibitors which inhibits RNA polymerase 2, like rifampicin, which inhibits RNA polymerase 2, and show that even in the presence of that inhibitor, there is no effect in replication. There is no effect in primer formation. So that proves that RNA polymerase 2 is not the enzyme which is making the primer. Now you have to show the other way also, that if you knock out primase, then whether replication goes or not. Now this experiment is difficult to do because replication is an essential process. If you knock out primase and if primase is required for replication, then the cell will be inviable. So such mutations will be lethal for the cell because replication is an essential process. So then how will you prove? Genetics has an answer. You can have mutants which are called conditional mutant, which are basically, they act as a mutant under certain condition. Condition applies. Only then they will act as a mutant. Otherwise, they do not act as a mutant. They act as a wild type. So you can generate some mutant under permissive condition where the mutant phenotype you will not get. It will not affect replication. You can still generate the mutant. Then when you have to do the assay, that time you shift these cells, mutant cells, to a condition which is a non-permissive. Now, under the non-permissive condition, this mutant protein acts as a mutant. It does not have the activity. So it will not make the primer. Replication will not go. So this way you can show that if you can get a conditional mutant of primase, examples of conditional mutant, one very common examples are temperature sensitive mutant. Let's say at 37 degree, this mutant acts as a wild type. There's no effect. There's no mutant phenotype. But at 42 degree, for example, or 45 degree, this mutant acts as a mutant. So there are many different type of temperature sensitive mutants. Some are temperature sensitive at 40 degrees, some are 42, and so on. So people have done that. They have mutated, they generate a conditional mutant of primase under permissive condition so that the mutants are viable. Then
they have shifted these mutant cells to non-permissive condition and showed that there is no primer formation, there is no replication, and hence primase is the enzyme which makes the primer, not the RNA polymerase. Okay. So with that, probably you can, so this is a brief idea of the prokaryotic DNA replication. Since I am teaching you all these things in 1.5 hours, I didn't go into details. So you can keep that as a basic, skeleton of your talk, of your teaching. And then you can add more informations and more analysis into that. So the one that I am teaching today in 1.5 hours, I usually take probably 10 classes to teach that. So in each of them, I put more details into that, but that is not possible today. That's why I'm just giving you the overall ideas, and on each of them, you can go more deeper depending upon how many lectures you have in your timetable, in your syllabus for replication. So from 2 hours to 10 hours, anywhere you can teach the replication at the PG level. So now I think I have 25 minutes or so. Within that time, I will try to touch some important aspects of eukaryotic replication. So let's start with origin of replication again. So like prokaryotes, in eukaryotes also, there are particular sequence where replication begins. And they are called ARS, or autonomously replicating sequences, which are nothing but origin of replication. Now, in yeast, the origin of replication was discovered first among all the eukaryotes. And it turns out that there are also certain regions are there called sequence A, sequence B1, B2, B3, where sequence A and B1, a protein called ORC bind, origin recognition complex. There are 6 such protein, ORC1 to ORC6. They bind there, which are kind of equivalent to DNA A protein that binds to those 9 nucleotides motif, right? And then the region which is called B2, that opens up. Now, ORC binding is not sufficient for opening up the B2 region. Again, the B2 region is highly AT rich, and hence there is a physical strain on that it opens up when a lot of protein binds in this near vicinity. This is coordinated by another protein called ABF1, ARS binding factor 1. So that coordinates with ORC, and then this B2 region opens up. So as you see, that overall concept in both prokaryote and eukaryotes are the same. You recruit some proteins near the origin of replication that binds, it creates torsional strain, and there is a sequence which has feeble hydrogen bonding that opens up. Same concept, but the detailing is different and the regulations are different. So that's how the whole system evolved from prokaryote to eukaryote. But the basic concept, if I have to tell that how it happens, is the same. There are certain proteins which binds to that region. It exerts some torsional strain, and then a nearby region where it is highly AT rich, that opens up. That's all it happens. Okay.
Now there is a question that in prokaryote, we know that DNA goes in bidirectional mode. What about eukaryote? Here also it is a bidirectional or it is a unidirectional. There is a very elegant experiment which was done. And it was possible because that time radioactivity was available. So you know that, so the radioactivity which was used here was P32. And you know that P32 has a half-life of close to 2 weeks, less than 2 weeks. Now, this experiment, the way it was designed is, as I said, that there are multiple origin of replication in eukaryotes. This experiment was done on mammalian cells. So, the replicating cells were taken and then P32 was added. One of the nucleotides with P32, let's say, alpha P32D ATP was added. Then that will be incorporated into the newly synthesized DNA. And if you do a DNA fiber autoradiogram, which is basically isolate the chromosomes, dry them on a glass slide and put extra film on top of that. Wherever there is a radioactivity incorporated into the stretches of DNA, that will give you a black spot. So that is the DNA fiber autoradiogram. Now, what they did, that is very interesting. First, they incubated with really hot radioactivity. We call them hot radioactivity when its activity is more. And then followed by warm radioactivity. So which are non-radioactive, we call them cold. Which are radioactive, we call them hot. What is warm? Where the radioactivity is there, but the activity is less. Which means on a autoradiogram, it will give you a fainter impression. The hot will give you a dark black impression and warm will give you a fainter impression. Now, suppose we assume that DNA replication takes place in a unidirectional way. And suppose there are, say, 1, 2, 3 different origins. If it is unidirectional way, then from this origin, first you have the hot radioactivity, then warm. Second origin, you have hot radioactivity, then warm. Third origin, hot radioactivity, then warm. So if you put extra film, what will get? Dark followed by faint, dark followed by faint, dark followed by faint impression. On the other hand, if it is bidirectional, then from that origin, you will get dark impression on both the sides, followed by faint impression on both the sides. So in one, you will get alternate dark versus faint. In another, you will get dark. It is going in both direction. You have the dark followed by faint, dark followed by faint. So that is what you expect. Now, what was found? So when this experiment was done, as you can see that there are this dark radioactivity followed by fainting. Slowly it is tapering out. Dark followed by less dense radioactivity, which proved that in mammalian cells also, in eukaryote also, the DNA replication takes place in both directions. I'll probably skip this one because we don't have that much time today. So in DNA polymerase, I think this is something that is important for the students to
remember, which is the main DNA polymerase, is DNA polymerase delta, which is equivalent to DNA polymerase 3 of bacteria. Then DNA polymerase alpha. So this DNA polymerase alpha is tightly bound to primase and involved in priming. So DNA polymerase alpha does not make the primer. The first primer is made by primase, which is the RNA primer. But then DNA polymerase alpha is also bound to primase, and then it starts adding the nucleotides, deoxyribonucleotides. DNA polymerase gamma is the mitochondrial DNA polymerase. Both DNA polymerase delta, which is the main replicating enzyme that replicates the nuclear DNA, and DNA polymerase gamma that replicates the mitochondrial DNA, have 3' to 5' exonuclease activity or the proofreading activity. None of the enzymes have 5' to 3' exonuclease activity. Unlike DNA pol 1 that has a 3' to 5' 3' exonuclease activity, which is involved in removal of RNA primer during Okazaki fragment joining, none of this DNA polymerase has that. Then the question is how the RNA primer is removed from eukaryotic genome. There are two different mechanisms that happens in eukaryote. The first one is called the flap model. There is an enzyme called FEN1, flap endonuclease. So the model says that, so you have the previously formed Okazaki fragments, which has the RNA primer over here. You have the newly synthesized Okazaki fragments. And then when DNA pol delta finds that RNA primer, along with helicase, it push aside this region and keep on synthesizing, forming this flap. Then an enzyme called FEN1, flap endonuclease 1, which will come and cut it, remove this flap, and then the missing phosphoester bond will be ligated by DNA ligase. The other model is, it's called RNase H model. So RNase H removes the primer, the RNA primer. RNase H can remove the ribonucleotides. So it can break the bond between deoxyribonucleotide and, sorry, it can break the bond between two ribonucleotides. But the last bond is between one ribonucleotide and one deoxyribonucleotide. That RNase H cannot break. Now, in order to remove that last ribonucleotide, you need once again the FEN enzyme, flap endonuclease enzyme, which will remove that. And then the DNA ligase will seal the nick. So that's how it happens in eukaryotes. So this is a slide probably will be important for the students, which basically tells that in prokaryotes and eukaryotes, what are the main enzymes and what are the accessory factors. Unfortunately, the scientists who work on eukaryotes and those who work on prokaryotes, they did not consult with each other. Hence, there are certain names which are very confusing, like the Greek letters. DNA polymerase 3, enzyme of prokaryote, is several subunits. And the core subunits are alpha, epsilon, and theta. So alpha is the 5' to 3' polymerase activity. Epsilon has the 3' to 5' exonuclease activity. And theta has a structural role that keeps all the units together. Now the accessory factors are, there is a beta,
subunit, which is a sliding clamp. Now you know that the polymerase need to hold on to the DNA strand for longer time so that it can replicate. If it falls, then it cannot replicate, right? So then you need a sliding clamp, which by its clipping action, this clamp will hold the DNA polymerase 3 onto the DNA string so that it can replicate. On the other hand, the eukaryote, they are not called DNA polymerase 1, 2, or 3. They are called DNA polymerase delta, DNA polymerase gamma, and such, right? So as you see that DNA polymerase delta is a main replicating enzyme. pCNA is a siding clamp, which is equivalent to beta subunit of prokaryote. Then DNA poly alpha. So now the alpha subunit of polymerase 3, bacterial polymerase 3, is the main replicating polymerase activity it has. In eukaryote, DNA poly alpha is not the same. It's a separate enzyme. It is not a subunit. Only alpha is common. The DNA poly alpha, it is involved during priming, not the replication, main replication. Then you have mitochondrial DNA polymerase Pol-G or DNA polymerase gamma. And then you have RCF. That is all accessory factors. Okay. So next 10 minutes or so that I have, or maybe less than that, I'll talk about a very interesting problem called end replication problem. It was discovered by an Russian scientist called Olovnikov. Now, there is a concept of Hayflick's limit that many of you know, which basically tells that you can grow or you can culture the primary cells only for a definite number of passages. After that, they do not grow. This is called Hayflick's limit. Now, Hayflick found that when he was working in Alex Carroll lab, and later on when he became a PI, he found that exactly what is happening. That this is a common phenomenon to all the primary cells. A Russian scientist called Alex Olovnikov heard about the Hayflick's concept, Hayflick's limit concept. And he also attended a conference where Crick was talking about how the structure and how it can predict how DNA replication can take place and all those things. One day, he was waiting in the railway station, in the metro railway station, and it clicked in his head that, well, now I know that how Hayflick's could not culture, or the cells could not grow beyond certain number of passages. So what you saw that, suppose the railway track, you consider that it is the DNA, and the train is the DNA polymerase, where the engine is the polymerase, and it copies the railway track. Then the region where the train is standing at the terminal station, this region cannot be copied. Only from here it can be copied. So if that happens, then after every replication, certain region will not be copied. And then the DNA, the chromosome, will be shorter and shorter. Eventually, it will reach a critical length. After that, some of the essential genes could be deleted, right? So the cell will stop replication before it reaches that critical length. And this is called replicative senescence. And hence, after that, you cannot
culture your cells, you cannot passage because these cells will not replicate. Right? So this is how Alex Olovnikov discovered the end replication problem. But later on, it turns out that there is more into that. It is not only that RNA primer which cannot be replicated, there are more into that. Now, if you remember that in eukaryote, the replication goes in the installment of 200 base pair, 200, 400, then 600, it goes like that. So at the end, the length remaining, if it is less than 200, another priming event does not take place. So this region cannot be replicated because less than 200, another primer cannot be synthesized here. So that way you get a, this region is replicated, you get a smaller chromosome. Plus you remove the RNA primer, so you get a smaller chromosome from the other side, right? So this is called end replication problem. How it is solved? It is solved by an enzyme called telomerase. So what it turns out that when hello, Sir, can we finish it within 5 minutes, sir? And the rate is 120, and we are not giving time for discussion also. We have okay, yeah. So then maybe in 1 minute I'll stop. So this is this end replication problem is solved by an enzyme called telomerase, which can add telomeric repeat without any template. The template is contained within the telomerase enzyme itself. It is an RNA template on that. And then you can end your talk with the topoisomerase. Right. Yeah. So any questions we can probably discuss something now. Now the session is open for discussion, please. Should I stop sharing my screen? Or? Yeah, I think so. I shall be sharing your mail ID, sir, with your permission to the participants so that Okay, I'll stop sharing then. Yeah. If there are no questions, and I request Dr. Muhammad Bakshu sir to promote the thanks for this session. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. This is Sarah Potti lecturer from Ramchandra, NRC Canada. Okay. Sir, it's an informative session. So we have learned some new things from your lecture. So my question is that actually polymerases are having exonuclease activity along with the addition of nucleotides. They're having that exonuclease activity. So one enzyme can perform multiple functions here. So my question is, how the enzyme gets signal at which time it wants to cut the DNA, at which time it wants to polymerize the DNA. Right. So Right. sometimes it has to perform both the characters, both the functions. So how can Right. the enzyme manage Yeah. it well for that? That is my Yeah. question. So basically, the enzyme has both the function, the polymerase activity and the exonuclease activity. Now the signal is, and also I told that for polymerase activity, in order to add another nucleotide, there should be a 3' hydroxyl of the previously added nucleotide, and that base should be rightly hydrogen bonded. So that is the signal. If the last base is not rightly hydrogen bonded, then polymerase does not work. In that case, exonuclease activity works and removes that. If the last nucleotide is properly hydrogen bonded, then exonuclease cannot remove that, and polymerase add the next nucleotide. It joins the 5', it makes the phosphodiester bond there. So that is the signal, whether the last nucleotide is rightly hydrogen bonded or not.
So there is very elegant experiments. I did not show any of those because of the time. So very nice experiment which was designed to show this concept. If there is no other participant, so we can have vote of thanks on behalf of some participants. First of all, I would like to thank our commission, honorable commissioner sir, together all the officials for providing this type of training programs to all the faculty members to ensure the quality of education in the education system. At the same time, I would like to take an opportunity to express our sincere thanks on behalf of our faculty members for the excellent session on dealing with education. Since it is one of the challenging topics and at the same time it is important as per the academic syllabus. So, sir, we have made an excellent understanding because earlier education is a complicated process which is involving a lot of processes, engines, materials, and it is also a lifetime achievement for the scientists to discover all these scientific aspects, how the DNA is replicated and how the proteins and other sequences. So many scientific aspects are involved in the information. And at the same time, we have made us very understandable on prokaryotic and eukaryotic DNA replication for the timers matching to the leading phase of the phase, which is initiation for the transcription for the principles. So the models for E. coli, prokaryotics and eukaryotic mammalian for DNA replication. So on behalf of all participants, I will express our sincere thanks and gratitude for making us understanding the topic and pictorial representation repeating also excellent and it is making us understandable, sir. So the question and answer board to make us how the questions answering questions. It may be having practical application. Thank you very much to all our participants for their patient listening as well as our coordination committees and honorable commissioners, principals of all agencies for providing this contributions and all this. Thank you very much, sir. Thank you, Mridul sir, for your sharing your expertise and your planning for us. Thank you very much. Thank you, Mridul. I'll be leaving now. And now let's break for lunch and next session will start by 2 o'clock. So I request all the NRC coordinators and KRPs to monitor it. I request the KRPs of NRC to introduce the 2 o'clock resource person. Thank you very much. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Hello everyone. We will move to the lunch now. After lunch, the session would start at 2 p.m. sharp. Be sure that you will be here by 2. Lunch is arranged right next to this gate.
Submit చేసా రిలీజ్ స్టేషన్ బయట జిల్లా పరిషత్ ఇది The bus is mostly एक जगह क्या है? मतलब difference आप कहाँ है? बस थोड़ा कदम कुछ क्लोज ना क्या क्या चाहिए कदम दूर कुछ क्लोज మరి నేను వాష్ చేయాలని
పార్టిసిపెంట్స్ ఏమంటున్నారు చూడండి ఇదంతా ఒకసారి స్ట్రోక్ తగిలితే అప్పుడు మా వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఇలాగ అంటున్నారు కానీ ఈలోగా ఇక్కడ ఏం పార్టిసిపెంట్స్ ఏమవుద్ది అని మరి ఎట్లేదు మేడం స్టాప్ లే వీడియో లేకపోతేనే ఆపండి మన వెళ్ళకుండా పెట్టుకున్నారా మదర్ మా బాబు తీసుకున్నమాట మనకి వచ్చిన స్టాప్ కామ్ అయింది షేర్ చేపిస్తారు
Sir, good afternoon, sir. Sir, నేను మైక్రోబయాలజీ హెచ్ఓడి మాట్లాడుతున్నాను. సార్ మీ పేరేంటి సార్? అచ్చా మొన్న వచ్చాను ఆయన ఎక్కడ? సార్ అలా కాదు ఏమైందంటే నాకు మా మేడం శ్రీలంక గారికి ప్యూటీ ఇచ్చారు సార్ కాకినాడ పిఆర్ కాలేజ్లో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తారు 5 days. మేము 6 March వస్తాం. సో మా ఫస్ట్ ఇయర్స్కి మా క్లాసులు ఖాళీగా ఉంటాయి. మీరు ఏమైనా వీలైతే నేను అందరి స్టాఫ్కి చెప్తున్నాను, అంటే ఇంగ్లీషు సంస్కృత్ అందరికీ చెప్తున్నాను. మీరు కూడా వీలైతే ఏమైనా ఆశ ఇంగ్లీష్ చూడండి సార్. మా సిఆర్ మేము కాంటాక్ట్ చేస్తుంది గౌరీ. సో ఎవరు వీలైతే వాళ్ళు నో ప్రాబ్లం అలా అనిపింది సార్, అలా అనుకోండి. చూడండి సార్, అంటే వాళ్ళు మరి ఖాళీగా ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు మా ఇక్కడ కూడా బాటనీ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చేసాం సార్, మైక్రోబయాలజీ ఎంత వచ్చేసాం. ఇది CCE ఆర్డర్స్ తప్పదు. సో మేము మళ్ళీ 6 March వస్తాము. వాళ్ళని ఎలాగ్రామ్ ఎంగేజ్ చేయండి సార్. మీకు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒక మా మైక్రోబయాలజీ హాస్పిటల్ చూడండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నాను కానీ మాకు ఆర్డర్స్ ఈవినింగ్ వచ్చినాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. హలో, సార్ రిక్వెస్ట్ అండి. నాకు సుజాత మేడంకి మా మైక్రోబయాలజీ మేడంకి కాకినాడ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు సార్. విల్ కమ్ ఆన్ March 6th Friday ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో మా పిల్లలకి క్లాసెస్ అంటే మేమిద్దరం ఉంటుంది ఎంగేజ్ చేయడానికి. సో ఏమైనా లీజర్ రాసి ఉంటే వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయండి సార్. అంటే మీకు లీజర్గా ఉన్నప్పుడు యా, అండ్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ ఆల్సో బికాస్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ క్లెయిమ్ కూడా చేసి జస్టిఫై చేస్తాం కదా మేము డ్యూటీలో ఉన్నామని. నేను ప్రతి స్టాఫ్కి చెప్పాను సార్, అంటే వాళ్ళకి లీజర్గా ఉన్నప్పుడు పిల్లల క్లాస్ అంటే మా అవర్స్ తీసుకోమండి. యా, అంటే అది మీకు లీజర్ అయి ఉండాలి, మా అవర్ అయి ఉండాలి, అంతే కదా.
So please don't. Yeah, I have already informed. Gauri will be in touch with you, the CR. Make use of it, Nana. Future లో అవసరం ఉంటే మేమే ఆశ తీసుకుంటాం because we are losing so much of time, 6 days straight అయిపోతున్నట్టు. Please, ma. Okay, we'll be reporting college on 6th March. So 5 the first day, 4 days ఉన్నాయి. Please, sir. No, if you no. Name sign చేయాలి కదమ్మా. అలా కదమ్మా. See, I have informed all the faculty and those who are interested in take, those who are not take. Then, don't complicate situations. Dinesh, keep it simple. No, we can click this non-note 10 non-note classes ఇస్తారు కదా మీకు. We will sign. Sir, who is he? మీ HOD chemistry ఎన్ని అసలు so plus not plus see there is that if you complicate things so much no you better don't take it leave it. Okay sir, bye. Hello. Sorry, no, I'm not getting కాదు మీరు ఎవరు కాల్ చేశారు ఎక్కడండి నేను కాకినాడలో ఓకే ఓకే దగ్గర ఓ సారీ మరి నేను నాకు లేదు ఓకే అది కాదు నీకు టెక్నీషియన్స్ ఎవరు తెలియదు ఓకే ఐ ట్రై యా ఐ గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు చూడండి
Sir, good afternoon, sir. Satyendra, sir. Sir, can you hear us? Sir, good afternoon, Satyendra, sir. Madam, yes, madam, we can hear, madam. Yeah. You can hear, but Satyendra, sir, join, but I think I just call him. You can hear. ఒకసారి గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టింది పార్టిసిపెంట్స్ మన వాళ్ళు వచ్చాను ఒకసారి గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి. So I seek the attention of all the NRC peers and the coordinators. He will be joining in 10 minutes. Devi ma'am, sir will be joining in another 10 minutes. So we'll start our session by 2:10, please. Devi ma'am, sir will be joining by 2:10. Satyendra sir is not there. He'll be joining by another 10 minutes. By 2:10 he is joining us. Okay, ma'am. He just informed us that he needs another 10 minutes. He is in another meeting. Okay, ma'am. So meanwhile, so KRPs can engage the sector for 10 minutes. Thank you.
Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I think you have joined. Good afternoon, madam. Can you hear me, Sir, madam? can you hear our voice? Sir, Yeah, is it yeah, I am. audible? Yeah, you are audible to me. What about me? Whether I am audible? Sir, your voice is very low, sir. Please increase the decibels, sir. Now it's okay, madam. Yeah, some more, sir. Can you hear us, sir? Yeah. Yeah, thank you, sir. So I request NRC Tanuku to introduce today's resource person. Devi ma'am, Chaitanya ma'am. So I request all the NRC coordinators and PRPs to make the participants to attend the session, please. We are shortly going to start our session. Our resource person, Dr. Satyendra sir is already joined us. NRC Tanuku. Kindly unmute yourself, NRC Tanuku. Sir, we'll take a while, sir. Please, another 1 minute. So we'll just introduce to the participants first, sir. Yeah, absolutely. Please go ahead.
So I think. So may I request NRC? Hello, Sujana ma'am, are you audible? Yeah. Hello. Hello, ma'am. So NRC, PR Krishna College. Hello. ARP, kindly respond, please. Sir, any botany resource person from there, sir? Prakash, sir? Madam, audible, madam? Yeah. You're from Yes. NRC Srikakulam, madam. Is it audible, madam? Ma'am, can you please introduce our resource person? Okay, ma'am. Sure, ma'am. Can we? Thank you very much. And sorry, Satyendra sir, we have some network issues. Now we are going to introduce you to our participants. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. It's a privilege to introduce our Satyendra sir, Senior Scientist, ICR, Indian Institute of Rice Research, Senior Scientist of Plant Biochemistry at ICR, Indian Institute of Rice Research, earned his bachelor's degree in agriculture and animal husbandry from CSE University of Agriculture and Technology, Kanpur. His master's and doctorate degrees in biochemistry from the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. He did postdoc from Prithvi University, USA, and also was a visiting scientist at Heinrich University, Germany, and at Lausanne State University, USA. He is known for his creative and path-breaking research in the area of the heart-pathogen interaction, pathogen genomics, epigenetics, and molecular mechanisms of environmental stresses. His laboratory at the Indian Institute of Rice Research developed diagnostic tools for the identification of RTBV and RTSV viruses and genome sequences and gene characterization of RTBV and RTSV. And his laboratory has also contributed to understand the fundamentals of the molecular mechanism of the environmental stresses, temperature tolerance, low tolerance and development and release of the tolerant genetic stocks and heat tolerant rice varieties. Currently is leading a research program on development of the genome editing to create improved alleles in popular light and mega rice cultivars of India. He has published 8 research papers, 18 review papers, 20 book chapters, and authors 4 books. Dr. Satyendra has won several grants of the DST, DBT, and ICR to carry out the research in frontier areas of the plant biology. He is the reviewer of the high impact journals and editors of the Frontiers in Plant Sciences, BMC Plant Biology, Journals of the Plant Biochemistry and Biotechnology, and Journals of Rice Research. And he has awarded 2019 Borlag International Agricultural Science and Technology Fellowship Award, and also had the Lal Bahadur Shastri Outstanding Young Scientist Award 2017 from Indian Council of Agricultural Research. Thank you so much, sir. It's very honor. It's very amazing biodata from you, sir. And over to you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Hope I am audible to all. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Audible. Yeah, so let me share my
presentation. So all of you are able to see my slides? Yes, sir. Okay, great. So thank you, madam, for elaborated introduction, and my thanks are also due to organizers for giving me this opportunity to interact online, although it is very difficult to interact online, you know, because of several technical glitches. And thanks to Madam Sujana for all the arrangements and also inviting me for this important program. And I'll talk more about that, what we have done on meriting at Indian Institute of Rice Research, Hyderabad. So this institute is located at Hyderabad, Telangana, and we are one of the institutes under Indian Council of Agricultural Research. Your voice is It's not audible. Hello. Server side only the issue is there. Hello. Yes, sir, you are audible, sir. Please go ahead. Yeah. So I'll talking more on genome editing now today. What we are doing at Indian Institute of Rice Research. As I was saying, that we are one of the institutes under Indian Council of Agricultural Research at Hyderabad, and our focus is to develop improved rice technologies, including the rice varieties, to help rice farmers in Andhra, Telangana, and of course the rest of India. Before I move to exactly what we have done, you all will agree that we humans have been engineering plant genomes for ages to create variations, or much of the variations that you see today. For example, in my slides, you can see different color rices, or the kind of grapes you see, or the banana you see. It has become possible because we have been creating those variations in genome through our interference, and we have tried to make it more attractive as well as more nutritious, and also of course to yield better, so that we can feed more and more population. And while doing so, if you divide the whole of plant genome engineering in two phases, I always say that, like, if you see the first phase of the plant genome engineering, what we have practiced is it has been more of kind of random in nature. For example, either hybridization or crossbreeding, or the mutation breeding through radiation, chemical mutagenesis, or some kind of reagents that you create mutations. All that we were doing to create variations, but the variations were not under our control. The flow of information was not in our control. The genome we modified, those were the random modifications. And by creating those random modifications, we created thousands of progenies, and then we selected for the ones which are suitable for us. So that's why the first phase of plant breeding was more random in nature, when the genomes were engineered without having any target in mind. While the second phase of plant breeding, it's more precise. For example, the transgenic was much more precise technology, or much more precise plant breeding, because here you could control the flow of information. You could control the gene that you want to transfer,
Also, the same holds true with cisgenic. However, both the technologies could not be reaped to the extent that they could have, means India could have taken the advantage of these two technologies, transgenic and cisgenic, because of obvious reasons are there, and there were a lot of biosafety hassle and then issues. I am not going into the details of the controversies and other things, but certainly these two technologies, although they had a huge potential, but we could not reap the benefit of these two great technologies. Now, in line, we have now genome editing, which is the most precise form of plant breeding. And unlike transgenic and cisgenic, this genome editing does not involve much of biosafety issues. And also, since it is very precise in terms of creating variations in the genome, Government of India has exempted the genome-edited product in its order of 2022 in March, wherein all the products developed through genome-editing technologies need not to go for the strict biosafety compliances like transgenic or cisgenic, but once we prove that the genome editing does not have any transgenic product or anything, and it is free from any external DNA or the foreign DNA, then it goes through the same process like the product developed through a normal plant breeding. And that is why genome editing, because it's a very precise technology and it does not involve much of biosafety issues or the related controversies. It is considered to be the safest product so far. One may argue that why do we need the genome editing when we are doing fairly well while using the routine plant breeding techniques. But all of you will agree that now the challenges are bigger among us. Now, with more than 143 million people in India, we have got less resources, less land, and also, in addition to that, we have UN Sustainable Development Goals that we need to enhance the productivity of rice, but or not only rice, I would say in other crops as well. So if you see earlier, it was only to enhance the productivity. But now challenge is bigger. Now you have to enhance the productivity under changing climate, and you have got less resources, less land, less labor, less water. So the resources are less and the goals are bigger. In first phase of plant breeding, we were aiming to develop the genotypes or the varieties which are nutrient responsive. That means they were responsive to the nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers. If you add more fertilizer, you get more yield. That was done in first phase of plant breeding. But now we don't want that type of varieties. What we want is, we want nutrient use efficient variety. That means they should take less of fertilizer and they should produce more. Excuse me for actually I was having a sore throat and also I had fever since this program was fixed, and yeah, otherwise actually it was difficult for me to give this talk. I was having fever from last few days. Nevertheless, I'll talk to. So now, as I said, the first phase of plant breeding was more on fertilizer response.
while now we are talking about developing varieties which are nutrient use efficient, that means they should use less of fertilizer and they should produce more. In the first phase of plant breeding, we were targeting developing varieties for one or two diseases, resistance for one or two diseases. But now we are targeting the varieties which are multiple disease resistance, and also along with the diseases, they are also resistant to insects. Same goes true with the abiotic stress tolerance. In the first phase of plant breeding, we did not talk much about the nutrition. Now nutrition is the primary goal of plant breeding. We don't want to produce just more, but also we want to produce nutritious grains. The grains would be rich in iron, zinc, vitamins, and other micronutrients. Similarly, if you see the decarbonization or the reducing carbon from atmosphere was not the goal of plant breeding in early days. But now we want to develop the crop varieties which can help in decarbonization or sequestering more carbon from the environment. That also helps India to to meet the sustainable development goals of United Nations. The first phase of plant breeding, we were not talking much about the market-driven plant breeding. That means whatever we were producing for our own consumption. But now we have to produce not only for our own consumption, but also for export. You may be aware that India is one of the largest exporter of agriculture commodities. We are one of the largest producer of rice. From the rice alone, we earn more than close to 1,30,000 crore foreign exchange. So not only feeding India, but also our goal is to feed other nations. And for this, we need to understand the product profile, what is the preference of other countries, and accordingly we need to fine-tune our plant breeding programs. So in this process, now you will agree that we need to have more tools, not only the classical plant breeding, not only tool A or tool B or only marker resistant breeding, but we also need to enrich our toolbox with new kind of technologies like genome editing. So that is what my emphasis was, that why do we need these new technologies, because the goals are bigger and also the demands are different. So now genome editing is one of the finest technologies, as I told, that it can be used to create variations in a very targeted fashion. And it helps you to create variations within the genome or within the gene wherever you want to do. It is done by different tools like gene finger domains or talents or the CRISPR-Cas technology. I will not go into the detail of the technology, how they are done, but then these are the tools or the technologies for performing the genome editing. And you can use either of these technologies to create variations through SDN1, SDN2, and SDN3. That is, SDN1 is nothing but it's a site-directed nuclease 1, site-directed nuclease 2, and site-directed nuclease 3. Using site-directed nuclease 1, you can disrupt a gene function, or you can make minor modification in the genome. You are not going to insert anything in the gene, but just create the break in the DNA that undergoes to some kind of repair that is called non-homologous interjoining repair. All of you can read the information is there in the Google. I don't need to explain about what is non-homologous interjoining. It's a DNA repair pathway that helps to repair the broken strands of the DNA.
And the same thing goes with the SDN2, which again helps, is repaired through homology directed repair, wherein not only you have the broken strands of the DNA, but you also have a template DNA or the donor template DNA that helps in repairing the broken strands of the DNA. Now, in case of SDN1 and SDN2, we create very minor modifications in the genome. And the whole purpose of making these modifications is to improve the performance of the genome. So overall purpose of SDN1 or SDN2 genome editing is to improve the performance of the genome. All of you understand what is genome. Genome basically it is a complete set of genes present in a cell. And also you understand what is editing. Editing is basically addition, deletion or replacement of nucleotides from the genome. Editing is not done only in case of genome. Editing is done even in movies and even in any manuscript. The purpose of editing is to make it, to improve the content. When editing is done in movies, the movie looks better. Same thing when editing is done in manuscript, the manuscript looks better. So the purpose of doing genome editing in genome is so that the genome performance gets better. Using SDN1 and SDN2 genome editing, we make very minor modifications. Like it's a very similar to like a laser guided operation, wherein the few wrong things which has happened in the genome, we can correct those wrong things so that the genome performs better. So SDN1 and SDN2 genome editing have been exempted from strict biosafety compliances, while the SDN3 genome editing, wherein we use genome editing to insert a gene, and the SDN3 is not exempted from biosafety regulations, and all the products derived through SDN3, they undergo with the same biosafety regulations like transgenic. So this is a normal process of development of genome edited plants. First, you have to select the specific genome or gene sequence. Then the second step is to develop the CRISPR-Cas vector. I will tell you in detail, maybe in subsequent slides, but these are the basic steps that you design the CRISPR-Cas vector. And then with the different methodologies available, you have to deliver the CRISPR-Cas vector into the plant cell. You can use agrobacterium, you can use gene gun, you can use peptides, or there are even nanoparticles. Eventually, what you have to do is to transfer the reagents inside the cell and then produce the plants which are having the CRISPR-Cas vector. After you produce the plants, then confirm that the nucleotide that you wanted to edit or the change, whether you have been able to do that or not, and then phenotype confirmation of the edited plants. So one side you have been able to edit the genes, but whether editing of the genes has given you the desired phenotype or not, that you need to do in the subsequent step. And of course, you have to show all the data to the biosafety committee at your institute to demonstrate that whatever you had sent inside the cell for creation of the genome, edit or changing the nucleotides, everything you have taken out, and there is nothing inside the cell, and the cell is free from any external nucleotide. Those plants can be advanced, and then you can go for field assessment and also for possible release as a variety.
Now in few slides, I will be telling what at Indian Institute of Rice Research we have done it here. So the most critical aspects of using genome editing for crop improvement is the target cultivar or the target variety. The target cultivar is very important criteria when you go for genome editing. Because if you put a lot of efforts in a variety which is not grown by farmers, and although you have improved it a lot, but the farmers are not growing even in thousands of hectares, then all your efforts of genome editing will go waste. Specifically, if you are doing genome editing for the product development. If you are doing for basic study, you can do it in any model variety, model plant, that is okay. But if you are using genome editing to release as a product, please see that the variety or the cultivar, it should be popular, it should have a significant area under cultivation, and the large number of farmers are adopting it. So that whatever the intervention you do through genome editing, it will have larger impact. The second thing that you should be looking is the target trait. This is again very important factor while going for genome editing. For example, if in a variety you have chosen a trait for drought tolerance, but the variety is grown in irrigated conditions. Although you have made the variety drought tolerant, but the variety is not grown in drought prone areas. So all your intervention will not have much of influence or much of impact. Similarly, for example, if you have a variety and you develop for a disease called blast disease or some other disease, but wherever the variety is grown, their blast disease is not a problem. Despite that, you have done a lot of work and made a lot of efforts to develop a blast resistant variety, there won't be much takers. So it's very important for us to understand which target cultivar to be taken, which target trait to be taken. And the third is the target gene. Again, for any trait, there are several genes reported. Now, you cannot do the genome editing in each and every gene. So you need to do the thorough analysis before going for the genome editing, that which gene to be selected. You have to make a kind of model that if you touch this gene or you modify this gene or edit this gene, what impact it will have in other genes. So when we started at Indian Institute of Rice Research, we selected a variety called Saba Masuri or BPT 5204. You all know that this rice variety is very popular among farmers and also consumers because of its superior grain quality. It has got excellent eating and cooking quality. And if you see the grain shape, size are the perfect ones. The variety was released in 1986 and more than 35 years have passed. The variety is still ruling. Originally, this variety was released for United Andhra Pradesh. That time Telangana was the part of Andhra Pradesh. And the variety was released in 1986 for United Andhra Pradesh. Now the variety has become a pan-India variety. It is grown in almost all the rice growing states. That's why we selected the variety, because we knew that whatever improvement we bring in this variety, it will have larger impact.
Then we did the SWOT analysis of Samba Masuri. We analyzed its strength, weakness, opportunities, and threats. So Samba Masuri, first we analyzed its strength. And its strengths are, it is a fine grain variety. It has got excellent grain and cooking quality. It is very popular among the farmers, among the consumers. It has got high export potential. And also, most importantly, it has got a very robust plant type. Despite having robust plant type, it has got a weakness that it is a moderate yielder. Moderate yielder means it sets only 4 to 6 tons per hectare, or mostly it is 4 to 5 tons per hectare in farmers' field. While most of the high yielding varieties in today's time, they produce nearly 8 to 10 tons of per hectare. And yield is a kind of composite traits of several other, associated traits. And among the yield components, what we found that it has got psi panicle. Psi panicle means it has got hardly 150 to 200 grains per panicle. While most of the high yielding varieties, they will produce more than 300 grains per panicle. So for us, the opportunity was that we can enhance its yield because it is very popular, and since it has got the weakness of moderate yielder, we can enhance its yield. Specifically, in the yield component, we can enhance its number of grains per panicle. And we were hopeful that we can do that because it has got a robust plant type. That is what I told in the beginning. If you see the plant type of Samba Masuri, it looks like that it can easily produce more than 8 tons of yield. So plant type is good, but because of its weakness in panicle or its a psi panicle, it is not able to reach that goal of 8 to 10 tons of yield. While doing so, we need to keep in mind that we should not lose the original grain characters. That is the threat. Because USP of Samba Masuri is its grain type. If doing this same, lose its original grain character, then it will not be popular. I request other centers to kindly mute yourself because I'm getting some voices. Response. Yes, sir. Respond. Yes, sir. Just yes, responding, sir. Yes, sir. We are in, sir. Yeah. Please mute so that because I'm getting voices. Yeah. And the second thing which I told is the target rate as grain yield. And why we selected in improving the grain yield
In this table, I have shown, the average productivity of different countries. China's average productivity is 7.1 tons per hectare. Vietnam's productivity of rice is 6 tons per hectare. Indonesia's 4.7 tons per hectare, while India's average productivity is 2.8 tons per hectare. That means our average productivity is very low, although I have seen in different forums people talking that India has already achieved yield plateau in case of wheat and rice, but that is not the case. We have not achieved the yield plateau in wheat and rice. We are far behind from the target. Moreover, right now we are growing rice in 46 million hectare area. And in the years to come, I am pretty sure that we will not be able to afford cultivating rice in 46 million hectare area. It's a huge area, we cannot afford it. We may have to cut down the area not more than 35 million hectare under rice. And if we are aiming to do that, we need to enhance the rice productivity so that our overall rice production doesn't come down, although we reduce the area, so that we save water, and also this area can be diversified for other crops, specifically oilseed crops, because India is one of the largest importer of oilseed. So we can do that. We can reduce the area and then diversify for other crops. And that is possible only if we enhance the rice productivity from 2.8 tons per hectare to minimum of 5 tons per hectare. And also why we selected the target rate as grain yield, because if you see by 2050, India will have more than 1.62 billion population. And to feed that much population, we need to produce close to 168 million tons of rice. Currently, we are producing 130 million tons of rice. So that is also that also necessitates that why do we need to work on grain yield. And the third reason that why we selected the grain yield as a target trait for our genome editing study, because it is one of the most well-studied pathway. We know, kind of almost all the genes which are associated with different mechanisms of yield enhancement or the yield traits. And we also know that what is going to happen if we, modulate a gene and then eventually, what would be the impact on other genes. You can develop a model. So among all the genes, we selected the target gene as cytokinin oxidase 2. And this target gene cytokinin oxidase 2 we selected for, with a hypothesis that I will tell you why did we do so. And this paper appeared in 2005. This is the work from a Japanese researcher named Asikari. I am here in the middle, and this guy is Asikari, who is standing beside me. And it is his paper which appeared in 2005. And they were doing mapping of a gene or number of grains per panicle. As I told you in the previous slide, that in case of Samba Masuri, the number of grains per panicle was less. So that is why we wanted to enhance the number of grains per panicle.
So Asikari et al. They were working on two genotypes. Genotype is named as Kosi-Hikari, which has less number of grains per panicle, that is 164 grains per panicle. The other genotype they selected for their study was Habataki, and the Habataki has 306 grains per panicle. Now, using these two contrasting parents to a classical genetic analysis, they developed a biparental mapping population to map the gene which is associated with the high grain number. And by mapping the gene, they found that the gene is cytokinin oxidase 2. Now, this cytokinin oxidase 2, as the name suggests, cytokinin oxidase is the enzyme which degrades cytokinin. What they found that in case of Habataki, the gene has got mutation, and the mutation is 16 base pair deletion in the 5' UTR of the gene, and also 6 base pair deletion in the exon 1. These two mutations leads to compromised activity of cytokinin oxidase 2 in Habataki. That means Habataki has got reduced cytokinin oxidase 2. The reduced activity of cytokinin oxidase 2 in Habataki helps in higher accumulation of cytokinin, because cytokinin oxidase is the enzyme which degrades the cytokinin. So the mutation in the cytokinin oxidase 2 helps higher accumulation of cytokinin in Habataki, and that is why Habataki is able to set close to 300 grains per panicle. But in the same paper, they also discussed another genotype, which is 5150. And you see this 5150 is a Chinese variety, which has got 405 grains per panicle. But this one they could not take in their study because biological material was not available to them. At the end of the paper, they write, now what is the difference between the 5150 allele is, the 5150 allele has got 11 base pair deletion in exon 3 of the cytokinin oxidase 2. And it is giving you 405 grains per panicle. So at the end of the paper, they wrote that there is a null allele of cytokinin oxidase 2, that is nothing but 5150 allele, which has been selected for increasing crop yield in conventional breeding program in China. Most of the Chinese, super hybrids or high yielding varieties, they have got this particular allele of cytokinin oxidase 2, 5150. Also, another paper appeared in 2015, wherein they have identified total 14 alleles of cytokinin oxidase 2, and they named AP1 to AP14. And they found that some of the alleles are only localized in China, and these alleles were not available for the breeding programs in other part of the world. Since China is a closed boundary, we could not have the access of many of those materials for our breeding program. And so far, whatever the breeding we were doing, it was relying on availability of the biological material, living biological material. Without the availability of living biological material, we cannot bring those alleles in our genotypes. And since China is a closed boundary, we could not have the access of those materials. These alleles of the genes were not available to us. So when we developed a model and we found that how many alleles and where they stand, this is in nutshell. For example, the Nippon Bare allele, which is actually a wild type allele, or the allele which does not have any modification. In this type of alleles, we get close to 200 grains per panicle.
But when this allele got mutation, which is there in the Habataki that I showed you, and this Habataki allele, which has got 16 base pair deletion in the 5' UTR and 6 base pair deletion in exon 1, along with 2 substitution in exon 1 and 1 substitution in exon 4, it helps from 200 grains to 300 grains per pan. Now, when we analyze the Sama Masuri has got the mutations already which are there in the Habataki allele. That means it has got 16 base pair deletion and 6 base pair deletion along with 2 substitution. But in other places, mutations are not there. Now in 5150 allele, there is a mutation of 11 base pair deletion in exon 3. And in this case, we get 300 grains per panicle to 400 grains per panicle. So that means from this allele to this allele, we get 300 grains per panicle to 400 grains per panicle. In between, another allele of this gene appeared, which is called R498. The R498 has got deletion, mutation in exon 1, mutation in exon 3, substitution in exon 2, and due to this, it also offers a strong color. So not only enhancing the number of grains per panicle, but also it gives more thicker culm or more thicker stem. So taking this all into consideration, we developed a genome editing program here, and we created allele of this gene, which is hybrid of all these features. And it not only produces more than 450 grains per panicle, that is close to 500 grains per panicle, but also it gives strong culm and 15 to 20 days earliness. And this allele, we have filed the patent because so far this allele, nowhere it is present, and we have been able to create this allele in India using genome editing. And I will tell you that this allele is much better than what the Chinese allele is working at, the Chinese alleles are there in 5150. So for this, we developed a multiplex CRISPR-Cas vector. We used CRISPR-Cas12a. All these details I will not tell you because yeah, I know it is like too technical, but then always you can contact if somebody wants more detail. And we developed these vectors and then followed typical genome editing experiment. When we used Sama Masuri as a variety, we developed large number of plants, more than 84 or 85 different alleles of this gene, and then by creating the different alleles, we tried to kind of phenotype each of those allele effect on the plant. And we found the best allele or which we could create, and this allele was named as Kamla because of the mutations that we created, and it gives the best phenotype. And this is what I have shown here. If you see, this is some genome-edited plant, and this is Sama Masuri plant. There is a huge difference in plant vigor. Not only in plant vigor, if you see the panicle type, Sama Masuri has got side panicle, while the genome-edited Kamla mutant, it has got excellent panicle with more branch. Very good vigor, very good leaf type, and also if you see the stem, genome-edited Sama Masuri, that is Kamla mutant, has got, or the Kamla, we call it Kamla, has got excellent
plant type, it has got very strong culm. Sama Masuri has got little weaker culm. So the advantage of strong culm is that the plants will not lodge or plants will not fall down. Now here also I am here one more thing I am showing is Sama Masuri is still flowering while Kamla mutant, if you see, it has already flowered and the grades are forming. That means it is 15 to 20 days early than the original Sama Masuri. And the 15 to 20 days early, it is a very big advantage because farmers can save water, fertilizer, other farm resources, and also it becomes good for farmers that because it will be helpful to grow Sama Masuri in Rabi season also. We are not able to grow Sama Masuri in Rabi season because of its long duration. So this is you can see the differences in panicle. This side is panicle of Sama Masuri, and these are the panicles of Kamla. So huge difference. The grain type remains same because, as I told, the technology is highly precise. It is like a laser guided operation wherein we are not touching any other components of plant. We are only changing the number of grains per panicle. So this is now phenotypic evaluation or comparison. If you see the number of grains per panicle in Sama Masuri, we have 220. In Kamla, close to 500. Overall yield advantage is more than 35% in Kamla. Days to 50% flowering. It is nearly 15 to 20 days advantage on Kamla. It has got thick and strong culm. Culm means the stem. The number of productive tillers are same. Seedling vigor and plant vigor is more in Kamla. Also, we found that the Kamla has got better nitrogen use efficiency and water use efficiency. That means Kamla can grow even in less urea, less fertilizer, and less water. This is how you can see a technical officer holding the two panicles. This side is Sama Masuri panicle, and this side is Kamla panicle. It's a huge difference. This is Kamla mutant under low nitrogen condition. You can see left side here. It is this is Sama Masuri, while this is Kamla. We did the whole genome sequencing to find out if any of those genome editing have made any changes in the genome anywhere. We found that both the genome are exactly same. So we have produced all the data which was required for getting the approvals from the authorities. It was a big amount of information and the data. We got these lines. These are the first genome-edited lines of India, which have gone for field trials, and they are now in the field for possible release as a variety, and which will be made available to farmers. And we are hoping that it will be very soon made available. And it's not only the first in India, but if you take rice as example, rice as a commodity, it is first in the world in case of rice. We have been trying to give enough awareness, and it has come in different newspapers. The news has also been there. So in conclusion, what we have been able to do is to using genome technology, we have increased the number of grains per panicle without compromising the tiller number. That is why we are saying that we are breaking the yield barrier. Those who are plant breeders, they understand that if you increase the number of grains per panicle, normally there is a trade-off and you reduce the number of tillers. But in this case, we have not reduced the number of tillers,
although we have increased the overall yield. Also, yield is directly connected with the duration. That means the more duration of the crop, more yield. But in this case, again, we have been able to break the yield barrier because we have reduced the duration and also enhanced the yield. Because people say that yield is a kind of outcome of the number of photosynthetic days. But we have reduced the number of days just because our genome-edited lines have got higher photosynthesis, huge efficiency. That data I have not shown you, but they have much high photosynthesis, huge efficiency. Now, these lines they are not only high yielding, but as I said, they have also got the climate resilience traits, or the traits which are required for achieving India's UN Sustainable Development Goals. The lines are nitrogen use efficient, and you know that nitrogen use efficiency is required to reduce the emission of methane and other gases. So it helps in, it has got very good nitrogen use efficiency, water use efficiency. Also, the lines are early so that it will avoid or it will impart the heat tolerance because of earliness. The lines are lodging resistant and also have got increased carbon capturing that we have be told because they have got high photosynthetic use efficiency. And also there will be less emission of methane because the crop duration is reduced. Now, so far we have been working on product development. Now we are trying to understand the science of it, that the new allele that we have created, how it is giving such a dramatic effect on the plant, trying to understand the role of cytokinin in multiple traits improvement, hormones crosstalk, and the downstream molecular interactions. Of course, for us, the challenge is to acquire IP rights of CRISPR-Cas technology. This part I have not covered, but the CRISPR-Cas technology is under IP protection. So hopefully India is already making efforts to get the IP rights so that the variety can be made available to farmers. We have been fortunate enough to get the guidance of Honorable Director General ICAR and also Farmer Director General ICAR, Director of my institute, and also Director of several other institutes coming and taking a look on genome-edited lines. Also, we have been getting visitors from India and abroad when those lines were under evaluation. With this, I'd like to thank all my collaborators, my director, Dr. Sundaram, my collaborator, Dr. Vishnathan, Professor Ron B. Frommer, Dr. Binyan, Dr. C.N. Nirja, who is heading the department, Dr. Biba Ouza from BCIL. This is all my team. The funding support from ICAR, National Agriculture Science Fund, all my colleagues from Biotechnology Department at Indian Institute of Rice Research, all my students. It's a huge amount of work we have been putting. And this is a picture of last season. You can see the Kamla mutant this side, and that side is Shama Masuri growing. You can see the difference. With this, I would like to thank you everyone for patient hearing, and I would be happy to answer your questions. Thank you very much. Sir, excuse me, sir. From NRC Srikakulam, sir. There is a question from NRC Srikakulam, sir. Please respond, sir. Good afternoon, sir. I am Dr. P. Ramarao, participant from Srikakulam NRC. Sir, Kamala mutant is very good, sir. Is it suitable for high salinity area and also drought area, sir? Sir, high salinity we have not yet tested. It can be tested because so far we have tested under aerobic conditions. Under aerobic conditions, it is doing well. Okay. So we are not sure about if it works in
the conditions, salinity conditions. But certainly it can be tested if it were. Right now, we are not in the position to test. Okay. Okay. Sir, we can expect anything, sir, from that side? Sorry, do we expect anything from that side, sir? Is it possible at salinity conditions? It can be grow. Can it modify it into? Yeah, we need to check, madam, if it performs, because we have not tested for salinity, but it can be tested. Once we test, then we will be able to know. Or we can provide the seed and you can grow it in a small area and see if it works well there. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Any other question? Hello? 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 We have a question. Hello. Hello. Yes, Sir, good afternoon, sir. Sir, good Yeah, afternoon. good afternoon, madam. Yeah, please tell me. Sir, through CRISPR-Cas9 technology and other genome editing techniques, sir, the class is called the genetic engineering, sir. So through genetic engineering, for example, if we take salt to create salt tolerant or drought tolerant or heat resistant varieties, we are sometimes editing, isolating the genes from some endophytic bacteria or fungi, sir. So we are inoculating that, infecting the seeds, sir, to improve the crop productivity. That process is called the genetic engineering, sir. Sir, but among the people, there is no proper, so some ethical concerns are there. For example, BT cotton and some other BT brinjal and some other varieties are created, but some countries are restricted those varieties, sir. So how can we replace these varieties, sir? How can we improve the crop productivity with the other technologies, sir? Please. So if I understand your question, if I could understand your question, you asked, so first of all, let me make it clear that in genome editing, we do not introduce any gene. It is the gene which is already there in the plant. That gene only we just remove few nucleotides because of we remove few nucleotides just because those are negative things in the genome. So we are not adding any gene from anywhere. Okay, that is what we do in genome editing. Genome editing, you do not insert any gene from any foreign source. Second part is you said that how to popularize the GM things. So that is a big complex question, and I think that in the days to come, like now in India, now GM mustard, we are hoping that it will be true. Okay. And since it is important for us to also not only genome editing but also having the parallel tools like GM or genetic engineering is also important.
So hopefully, in days to come, India will also have more products of the variety developed through genetic engineering also. Yes, sir. Sir, but how can we popularize the GMO crops, sir, genetically modified crops? So people have some No, ethical concerns. no, it is not the people, madam. It is only few group. Okay. So people hardly bother. No, people are hardly bother in the sense people they do not know also. Like now, if you see most of these conflicts that we get, Sir. and we know that 90% of the corn is GM corn. But do we get any certification that that conflict that we get is not GM? So people, when as a consumer, we are not so much fussy. I would say it is more of like few, handful of people who create the problem. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. NRC Kadapa, they have raised the hand. Yes. NRC Kadapa. Sir, please, sir. Sir, please, sir. NRC Kadapa, sir. Yes, madam. Please tell me. Sir, I have asked some questions, sir. I have clarified, sir. Yes, no, sir. Okay, then you put your hand down, madam. You can. Okay, sir. Thank you, sir. So we are from NRC Vishakhapatnam. Sir, Okay, madam. Sir, my doubt is what is the probability of getting a desired character when we use this genome editing technology, sir? Okay. So again, I like in my presentation, I told it is very important for us to do enough background work while selecting a gene. If your process is thorough, the gene that you select and pathway that you select, there is every possibility that you will get the target phenotype. Yes. So if there are no questions, shall we close the meeting, madam? The organizer side. Any more questions? So now I request NRC to say vote of thanks. If there are no questions, sir, with your permission, we will be sharing your mail ID to the participants, sir. Sure, madam. Sure, please. Yeah. I request NRC to say vote of thanks. A very good evening to all of you. It's my pleasure to vote of thanks this session. Dr. Satyendra Kumar sir clarified our doubts and we are already know about that session as a KRPs and our participants are also very clearly understand what the sir is said. So we are very thankful to Satyendra sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, sir. Satyendra. So can I leave? Can I leave, madam, now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, all and all. Correct.
You come tomorrow or day after tomorrow. Yeah, from the. So I request all the KRPs of NYPCs to kindly engage the sessions. Thank you. రెస్పెక్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్, రేపు కూడా ఇదే లింక్ తో మీరు జాయిన్ అవ్వండి మార్నింగ్ 9:40 కల్లా. సో ఇప్పుడుతో ఇది ఆన్లైన్ సెషన్ క్లోజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir.